finally home. It has taken 2 hours to carry Saber back from Ryudo Temple. How embarrassing for me. Damn. There'd be so many things I wanted to say when I left the house, but I can't say anything when she makes a sleeping face like that. I murmur. And the instant I reach out to carry Saber again, for some reason, Tosaka's in the hallway even though it is past 2 in the morning. 何よ、お化けでも見たような顔しちゃって。別に文句はないから続けていいわよ。私は水飲みに起きただけだし。いや違う。これは違う。すごく違う。その話せば長くなるんだが、つまりセイバーを部屋に連れて行こうとしただけなんだが、俺の言ってることを分かってくれるか？ええ、まあそれなりに。嘘つけ。全然分かってない口ぶりだぞ今の。だから分かってるってば。セイバーが一人で戦いに行って、シローはそれを止めてきたんでしょ？ Oh no, you're actually on the right track. どうするの？セイバーを部屋に連れて行くんじゃないの？ここに寝かしてたらいくらサーバントでも風邪ひくと思うけど。Can servants get human ill? I guess they can, huh? いや、だから部屋に連れて行こうと思って今。Gonna carry her, but it's hard to do so when she's watching. トサカ、悪いけどセイバーを運んでくれないか？私が？まあいいけど。じゃあお茶でも入れてくれる？少し二人の話に興味があるから。お茶って日本茶じゃないよな。紅茶って言ってもティーバッグの紅茶しかないぞうち。Well, she got the knife. We don't have it. I decide she can complain if she wants, and I make tea with a tea bag. ちょっといい？ Oh, Tosaka's back. なあ、ちょっと待ってくれ。すぐに行く。I put the 2 teacups on a tray and head to the living room. There. Oh. Next to Tosaka is Saber, changed into her normal clothes. セイバー、どうして？眠ってたんじゃなかったのか？眠ってたわよ。けど、そういつまでも続く眠りじゃないし、ついさっき目が覚めたの。セイバー、お前な、自分が何をしたのか分かってるのか？ Yeah, no cooldown time for this? わからないわけはないでしょ。私は竜道寺に赴き、アサシンのサーバントと戦いました。その折、私たちの戦いを監視していた第3のサーバントに気がつき。違う、そんなことを言ってるんじゃない。俺が言いたいのはどうして戦ったのかってことだ。またそれですか。サーバントが戦うのは当然のことです。シロこそマスターであるあなたがなぜ私に戦うなというのです。女の子が傷つくのはダメだ。Oh no no no, this isn't gonna go over well. 見過ごせない。だからお前に戦わせるぐらいなら俺が自分で戦う。Is it chivalry or sexism? 正気ですかあなたは。サーバントはマスターを守るものです。私たちが傷つくのは当然であり、私たちはそのために呼び出されたものに過ぎない。You know, Tosaka is the correct expression right now. サーバントに性別など関係ないし、そもそも無人である私を女扱いするつもりですか？今の言葉は訂正してください、シロ。Saber comes at me with a glare, but I won't be pushed back by her pressure. What is she saying? That she is a knight before she's a woman? Yeah, kind of, dude. Kind of, a little bit. Saying such unreasonable things with that small... Shiro! Oh my god, dude! Can't allow someone to get hurt. In place of saving me. I should be the one doing the saving. I've been working hard to become a person who can help others like my father, so... いいな。とにかくセイバーは戦うな。戦いは俺がする。それなら文句はないだろう。セイバーの望み通り戦うって言ってるんだから。無茶を言う人ですね、あなたは。人間がサーバントと戦えると思っているのですか？素人では戦いにすらならないと実感しているでしょう。そんなのやってみなくちゃわからない。あの時は何の準備もなかっただけだ。けど今なら対策なんていくらでも。 You're not making a good argument, my dude. 首をかくことぐらいできる。 You're really not. 少子な。シローの立てた守りなど神も同然です。
今すごいこと言ったな、セイバー。あなたこそサーバントを侮っている。人の身で英霊を打倒しようなどと何を思い上がっているのですか。違うわセイバー。シロはサーバントを侮っているわけじゃない。そのあたりを誤解しちゃうと話が進まないから口を挟ませてもらうけど。リン、それはどういうことですか。要するにね、そいつ純粋にあなたが傷を負うのを嫌がってるのよ。どうしてか知らないけどシロは献身と善意の塊だものね。自分のことよりセイバーの方が大切なんでしょ、あんたは。そんなことないぞ。俺は別にセイバーが大切なんて言ってない。 Joke's on us, we're now the tsundere. 嘘嘘、そうでもなければ自分で戦うなんて言えないわ。だってあなた自分じゃサーバントに勝てないって分かってるんでしょ。それでも戦うっていうのは自分よりセイバーのが大事ってことじゃない。だから無茶でも戦う。勝てないって分かっていながら勝とうとする。その結果が自分の死でも構わない。なぜならあんたの中ではどうしてか知らないけど自分より他人の方が大切だからよ。 Damn, she reads me like a book. そういうことよ。わかるでしょセイバー。あのバーサーカー相手にあなたをかばうようなバカなのよそいつ。だから本気で自分が戦うって言ってるの。 I don't know how much of Tosaka's explanation Saber understood. Saber takes a deep breath and looks at me. シロ、なんだよセイバー。あなたが戦うことは認めます。ですがそれならば私にも考えがある。だから何さ。剣の鍛錬です。シロの時間が許す限り私はあなたに剣を教える。 I think それを that's a 認めるのなら fair 私もシロの意 compromise. 見を認めますが。待った。それは心の贅肉よセイバー。シローに剣を教える？やめてよ。そんな気休めでサーバントに太刀打ちできるわけないじゃない。それは当然です。ですが知らないよりはマシでしょう。少なくとも戦闘時の迷いは薄れます。まあ言われてみればそっか。殴り合う覚悟ってのは一度殴り合ってみないと一生つかないものね。はい。ですから一度、いえ一度と言わず時間の許す限り、シロには戦闘の結果としての死を体験させ、戦いに慣れてもらわなければ。 We're gonna die over and over, I see. The two talk dangerously. ちょっと待て、俺はいいなんて一言も。じゃあ私は魔術講座にしとく。 We got two teachers, I セイバーが guess. 体を鍛えるんなら私は知識を育てるわね。まあ初めからそういう約束だったし、明日から本格的に鍛え直してやりますか。お願いします。リンがそうしてくれるなら私も剣のみに集中できる。いいっていいって。じゃあ話も決まったことだし解散しましょう。明日はいろいろと忙しそうだから。 Tosaka waves goodbye and disappears in the outbuilding. 私も休みます。シロも休憩を取ってください。明日は道場で汗を流してもらいますから。 She gives a small bow and goes back to her room. And turns off the lights with me in it. In the living room are the untouched teas and one man standing there dumbfounded. いや、だから俺は一言もさ。The words I murmur are ignored. シロ、起きてください。そろそろ朝食ではないですか。 How embarrassing. I raise myself from the futon. It's 6:30. Bright sunlight shines in from outside. シロ、朝です。朝食の支度はいいのですか。 Ooh, she is accusing me. In front of me is Saber's 過 face. ごした。すぐに起きる。私に謝る必要はないと思いますが、ゆっくりしている余裕がないのは事実です。先ほど、さくらとリンが揉めていたようですから。Ooh, that's not good. トサカ。 There. There's no sign of Sakura in the living room, and Tosaka's watching the weather forecast by herself. おはよう。朝っぱらから人の名前を叫ぶなんて穏やかじゃないわね。ああ、おはよう。ってトサカ。なんでもさくらと揉めたって聞いたんだが、本当か。
そっか。セイバーから聞いたのか。ええ。客観的に見ればそういうことになるけど、別に大したことじゃないわよ。単にしばらくここには来るなって言いつけただけだから。そうだった。悪い。朝から面倒を押し付けちまった。気分悪くしただろう、トサカ。No, I don't think she's feeling anything of that regard. I think this is actually nicer than normal. いや、別に面倒でも嫌でもなかったけど、なんだってそんなこと言うわけ？いや、トサカ、さくらと仲が良かっただろ。なのに、面と向かって出ていけなんて2回も言うのは嫌だったはずだ。だから悪かったって。しっかりしなくちゃいけないのに、またトサカに負担をかけた。いいけどそんなの。私だって自分の安全第一でさくらを追い出したんだし、シローにそう謝られる筋合いなんてないわ。自分の安全第一ってなんでさ？だってシンジがマスターだったんでしょ？ Oh, so in the end it was just really a selfish decision. だよな。シンジから見ればさくらを人質に取ったように見えるもんな。そういうこと。もっともそんなことは別にして、ここが危険なことに変わりはないでしょ。あんまり頻繁に夜出歩かせるのもなんだし、しばらくは遠慮してもらった方がいいのよ。それがさくらのためだし、私たちのためでもある。じゃあしばらくさくらちゃんは来ないの？ She just warped into the room. まあ、そういうことだから、藤姉もたまには家で親孝行したらどうだ。じいさん、娘に構ってもらえないって嘆いてたぞ。お父さんなんかほっといてもいいの。私がいなくたって死にゃしないんだから。それにね、さくらちゃんがいないんなら余計私がしっかりしなくちゃダメじゃない。シロだって男の子だもん。万が一があったら懲戒免職よ。You know, そうなったら責任取ってくれる？シロ？ I'm more worried about her. なことな。 Unfortunately, man's nature does not let me declare that it won't happen. Oh boy, ain't that the エ truth. ミヤくん、何かしらね、今の止めは。She glares. Tosaka stares painful. ないと思う。これはただの下宿じゃないんだ。俺だって分かってる。そう。よかった。やっぱりエミヤくんは信用できますね、先生。当然です。シロは私でもちょっと趣味に走りすぎたかっていうぐらい落ち着いてるんだから。Wait, what do you mean your tastes? And there's Saber. Saber silently watches them while eating. I sometimes forget she's here. そうそう、シロ。弓道部のことなんだけどね、三辻さんが怪我したっていう話知ってる？三辻が？なんだ、また他の部のやつと喧嘩でもしたのか、あいつ。まったく、もうすぐ3年なんだから少しは落ち着けってんだ。で、怪我の方はどうなんだよ？割と深いのか？うん、それは大丈夫。軽い捻挫だって。学校の帰り道に怪しいやつに襲われたそうよ。Now I'm gonna bet. I'm gonna take a hard bet on who that is. And his name starts with Shin and ends with G. そうか。大事がなくてよかった。けど、よりによってあいつにね。どちらにせよ、間抜けな犯人だったな。俺はてっきり逃げたんじゃなくてノックアウトしたって思ったんでしょう。あいつが逃げるなんてめったにないから。しかし、そうか。三辻のやつも俗には弱かったのか。ま、いいんじゃないか。それぐらいのイベントが起きないと、あいつに女らしさを Oh 教 my えるのは god, 不可能 dude. だ。 What is your obsession with like femininity in girls? It's kind of weird. It's like, can't do that. That won't be very ladylike. Approving I eat the well-cooked rice. You approved of her being beat up by a mugger, my man? ねえねえ、エミヤくん。 Then, Tosaka-rin pats my shoulder with a smile. 私からもちょっと耳寄りな話してあげよっか。なんだよ。今の話以 Punch 上 him in に the 耳寄りな gut. 話は難しいぞ。 Do it, Rin. He deserves it right now. うん。今まで黙ってたけどね。私と綾子って仲良しな Oh, の。 I think she will. 休みの日は2人で遊びに行くぐらいの仲って知ってた？はい。今の話、一言一句間違えずに伝えてあげるから安心して。
エミヤくんも喜んでたって言ったら、あやこったらそりゃあもう瓦10枚はぶち抜くぐらいに喜ぶんじゃないかな。訂正したい。今のは言葉のあやだ。あまり人様に話すような発言じゃないんで、黙っていてくれるととても助かる。 No, you kind of deserve this one this time, my dude. そうなの？なら黙っていてもいいけど、それなりの条件がないときついかな。ほら、ついポロッと口に出ることってあるじゃない？わかった。これから朝食は洋風にする。さっきお前が言ってた朝飯作るならパンにしろという提案も受け入れていい気になったり。上出来ね。マーマレードだけじゃなくてイチゴのジャムも忘れないでくれると嬉しいわ。ったく、日本の朝を何だと思ってやがる、この外国かぶれ。お前一人の趣味で朝飯を買いやがって、この暴君。いいえ、それは違います。朝食がパンになるのは私も嬉しい。加えて半熟の卵を用意していただければ文句はないのですが。 And Saber adds her opinion. That's good. The fact that she's showing a bit of being a person. くそ、さくらが洋食にしたからって調子づきやがって。お望み通り明日から朝はパンにするから、それで文句はないな。ならさっきの話は他言無用。絶対に三つ釣りにはバラすなよ。 Look away from the two with a humph and start eating. And then... なんでそんな無駄なことするのかな。なんだよ、無駄ってなんだよ、藤音。だって遠坂さんが話さなくて Oh も no. 私が三つりさんに話しちゃうじゃん。こんな面白い話黙ってられない Oh, よ、 you... 私。 I can't be mad at you. Breakfast ends and it's now 7:30. It's rare, but Fujine is still at the house and suggests with a smile that we should go to school together. But I can't do that. The decision last night. As long as I said I would fight without relying on Saber, I can't be so easygoing. We gonna get dressed? I guess that was us getting dressed. 戸締まりはいい？シロ。いや、戸締まりはいいよ。俺今日学校休むから。Oh, what a naughty child. Fujine freezes for a few seconds and... ちょっと、学校を休むってどういうことよ。 You just say that to your teacher, my dude? え？お？ Seems Sosaka said something Fujine wanted to say. そうよ、シロ。学校休むってシロどこも悪くないでしょ。いや、傷が痛んでるんだ。気温が下がると古傷って痛むだろ。そんな感じ。それ嘘でしょ、シロ。嘘だけど、それで勘弁してくれ、藤音。何も学校が I 嫌ってわけじゃない appreciate ん the だ。 hustle, dude. やることがあって、そっちのが今は重要なだけなんだ。だからさ、それで許してくれないか。もうそんな言い方されたら私の負けじゃない。シロが事情を話さない時っていつもそうなんだもん。 I think, 昔っからそうだよね。 like, I mean, as a teacher, if a student told me that I'm not going to be at school tomorrow, there's something really important that I have to do, honestly, I would trust them and say, all right, as long as you know the consequences, go ahead. It seems Fujine understands even though she's complaining. そういうわけだ。学校の方は遠坂に任せる。Oh, we're splitting up, I see. そう。まあ、エミヤくんがいようがいなかろうが、こっちには支障はないし。確かに悪くない選択よ、それ。なあ、留守は任せてくれ。しばらくはバイトも休むから、家はそう開けないよ。わかった。それじゃあ行ってくるね、シロ。怪我で学校を休むんだから、あんまり外に出ちゃダメよ。I hear the door. Saber must have arrived on time. That's good, as I just finished cleaning 待 too. たせたな。今日からここで手ほどきをしてもらうわけだ And け then ど。 she just jumps him. どうかしましたか、シロ。何か意外なものを見るような顔をしていますが。いや、セイバーの服がそのままだったから驚いた。てっきりあっちの格好で来るのかと思ってたから。はあ、武装している方がいいというのでしたら着替えますが。そうですね。私がどうかしていました。いや、別にそういうわけじゃない。ただの思い違いだからいいんだ。俺もどっちかっていうと鎧姿より今の方がいい。理解しかねます。この服装は確かに気軽なのですが、戦闘には耐えられないでしょう。セーバーとしては不向きな姿だと思うのですが。
その格好で戦うなバカ。セイバーは女の子だろ。女の子にはそういう服のが似合うんだから、それでいいんだ。 Always gotta play the girl card, my man. Oh, that was a face. Well, I put the rag I was using in the bucket and take 2 shinais down from the さ wall. て、それでどういった鍛錬をするんだ、セイバー。方針は全部セイバーに任せるから、無茶でも何でも言ってくれ。 I toss a shinai to Saber. Oh, she's blushing. Saber catches the shinai as if she's distracted and looks at me. なんだよ、しないじゃダメか。まさか僕と。いや、真剣を使えってんじゃないだろうな。あ、いえ、そのようなことはありません。せっかく優れた試合用の模造刀があるのですから。よかった。さすがに木刀で試合をするのは無双すぎる。で、本当に何をやればいいんだ。まず素振り500回とか走り込みとか、そういう体力作りからか。その必要はないでしょう。私から見てもシロの運動能力は水準に達しています。これ以上肉体面を鍛えるのであれば、それは1日や2日でできることではありません。シロは魔術師としては未熟ですが、戦士としては悲観したものではないと思います。まあそれぐらいしか取り柄がなかったからな。体を鍛えるのだけは魔術の才能がなくてもできたことだし。ですが、それは武器になるほどのものではありません。人間には限界がある。シロの体はその限界の域には程遠いし、突破することも難しいでしょう。ですから私が教えることはただ戦うことだけです。戦うことだけってどういうことだ。今の口ぶりからして戦う方法を教えてくれるってわけじゃなさそうだけど。 So I guess I was right. She's just gonna jump me. 当然です。一朝一夕で戦闘技術など身につくはずがないでしょう。私にできることはマスターに1回でも多く戦いを味わってもらうことだけです。つまり要するにただ試合をするだけってことかな。ええ、ただそれだけです。マスター、寸止めはなし。お互い相手を殺すつもりで打ち合いましょう。 This is gonna end badly for me. そうですね。1時間もすればどういうことなのか理解してもらえると思います。 Saber lightly grips the shinai, ready to start. Still not understanding. I follow Sable's example. Sable's example. You heard that right. That was not intentional. And grab the shinai. As soon as I do, the world turns upside down. Oh, this is gonna be fun. In short, Saber is only trying to teach me one thing. The truth that no matter what I do, no matter what scheme I come up with, I cannot ever beat someone I have no chance against. 痛い。これ本当に折れてるって間違いなく。折れているのならもっとたくましい腕になっています。重度の内身ですが、今のシロならじきに回復するでしょう。そうか。よし、ならもう少し続けるか。まだ続けるのですか、シロ。確かに内身ではありますが、すぐに動いていいものではありません。 No, hurt me more, Saber. 容赦なく人の腕に打ち込んできて何言ってんだ。いいぜ。セイバーが乗り気じゃないんならその隙。 Opening! It doesn't work, of course. You tried, dude. 人の話を聞いてください。明らかにシロは疲労しています。そんな体ではせっかくの修練も無駄になるのですから、休憩を入れるべきです。いや、でもな、こう明らかに手加減されてるのに打たれっぱなしっていうのは情けない。せめて人たちセイバーの眉ぐらいは動かさなきゃ。悔しくて倒れられん。驚くというのでしたら、もう十分驚いています。強情だとは思っていましたが、まさかこれほどとは思っていなかった。悪かったな。根本的に負けず嫌いなんだ。ええ、それは嫌というほど思い知りましたので結構です。ともかく休憩にしますから、シロも竹刀を置いてください。床も汗で滑りやすくなっている。
極限状態での模擬戦でもなし、疲労困憊して足場も不確かなどという状態では意味がありません。なんでさ、普通戦闘訓練ってのは最悪の状態を想定してやるもんだろ。 Yes, we'll practice for if we have to fight another master in a pit of oil? それこそ無意味です。いいですかシロー、あなたがサーバントと戦うというのでしたら、体力は万全、足場は完全、逃走経路は確保済みという状況以外での戦闘は無意味です。あなたは全てが充実した状態でなければサーバントと戦いにさえならない。最悪の状態で戦うという時点であなたは選択を間違えているのです。納得。それじゃ申し訳ないけど休ませてくれ。I lean against the wall and slide down. I let out the air collected in my lungs. While my body is burning with pain, I glance at the clock. It's past 11. We started around 9, so that means we've been doing this for about 2 hours. The first hour was just me getting beat up. Saber's blows would suddenly strike me and I'd faint slightly. I'd wake up, and just when I thought I'd be careful next time, I'd be knocked out again. So then I frantically went into defense. The instincts that tell me I'll be knocked out if that blow hits come at me in numbers. So as a living being, it's only natural for me to avoid it. I would manage to elude Saber's barrage of attacks, but I would take a fatal blow while I'm waiting for an opening to counter. And I'd stand up and think that I can manage longer this time. From time to time, I would attack, thinking it'd be best to attack if I'm doomed anyway. The 2 hours were just spent repeating the process over and over. I don't know if I can get any stronger doing this. I think this is just a match to help me get used to fighting, so that I won't panic or get too relaxed in front of my enemy. I'm just teaching my body that it is always one mistake away from death. Before I realized it, Saber is right beside me. I'm so sweaty that I'm dripping onto the floor, but Saber is not even sweating because, as we know, girls do not have pores. Right now, only Saber and I are here. This is a good time to ask her something, so... Ooh, okay. This one, I think, is important info. 一つ聞くんだけどいいかな。 Ooh, it's playing a new theme. Seems pretty important. なんでしょうシロー。その聞き忘れていたことなんだけど、セイバーが俺に力を貸してくれるのはセイバー自身も聖杯が欲しいからなんだろう。なら一体セイバーは聖杯に何を求めているんだよ。聖杯を求める理由ですか。ただ欲しいからではいけないのでしょうか。聖杯は万能の器です。手に入れれば叶わない願いはない。違う、そういうことを聞いてるんじゃないんだ。セイバー、わざとごまかしているだろう、それ。シロ、それは。求める理由じゃない。その叶えたい願いっていうのが何なのか知りたいんだ。けどセイバーが言いたくないんなら言わなくていい。自分の願いなんて人に聞かせられるものばかりじゃないからな。シロ、それはマスターとしての命令ですか。 Oh. Suddenly, Saber asked the question with a serious expression. いや違う、そういうつもりじゃない。ただセイバーのことが気になっただけなんだ。つまらないことを聞いてすまなかった。いいえ、確かにサーバントとしてマスターには己が望みを口にしておかねばなりません。私が聖杯を求める理由はある責務を果たすためです。私は生前に果たせなかった責任を果たすため聖杯の力を欲している。責任を果たす。生前ってサーバントになる前のか。はい。ですが私にも本当のところはわからない。私はただやり直しがしたいだけなのかもしれません。Saber looks down quietly. For a moment, she looks like a repentant lost child. そうか。ともかくそれで安心した。セイバーがさ、登坂みたいに夢は世界征服よ。リンが聞いたら怒りますね。彼女はそういうことを口にする人間ではありません。彼女ならば聖杯を自分のためだけに使うでしょうが、それは決して世を混乱に陥れるものではないでしょう。そうか。俺は違った意味であいつにだけは聖杯を渡しちゃいかんと思ってるが。
I nod to myself. Saber is watching me with a gentle expression. That's the end of the conversation. It was a subject I should have kept away from. The atmosphere is softened by the talk of Tosaka, so let's end this conversation right here. But a small pain remains in my chest. Even though I'm relieved that Saber's wish isn't a vulgar one, I think there's something wrong with that wish of hers. Saber picks up the shinai. Then, a strange sound echoes throughout the dojo. Saber? I think that was Saber's stomach. How embarrassing! Girls having bodily functions! 空腹のようです。鍛錬に夢中で気がつきませんでした。ああ、うん、そういえばもう昼か。ちょうどいいし昼にしよう。ささっと材料買ってくるから、セイバーは今で休んでいてくれ。シロ、外出するなら私も付き添いますが。Date. 大丈夫。 No, let her come with us. 真っ昼間から襲いかかってくる奴はいないし、セイバーがいたら逆に目立つよ。It's fine, she's my strange Norwegian cousin. 本当に危険はないのですね。ないって。すぐに帰ってくるから待っててくれ。There's totally gonna be danger, isn't there? Ooh, that place looks cool. I finished buying all the groceries. Ingredients for lunch for 2 and a light Japanese snack. くそ、ひどい出費だ。 $10 I would not spend $10 on something I can just steal from restaurants for free. I mean, like from the little containers there. I don't mean actually stealing, but you know what I mean. I complain as I put the groceries into the bicycle cart. And then, I feel something tugging at my clothes from behind. I turn around, wondering what it could be. Oh, no, there is young girl with silver hair. You killed me. I back off, knocking the bicycle over. I stand ready once the girl smiles at me. まさかここでやる気か。おかしなことを言うんだね。お日様が出ているうちに戦っちゃダメなんだから。Hey, that's fair. She frowns in displeasure. That is definitely the behavior of a young girl, unsuitable for her age. I don't know her intentions, but even I can tell that the girl in front of me is harmless. お前、確か、イリアスフィル・フォン・アインツベル。長いからイリアでいいよ。それで、お兄ちゃんはなんて名前？ Please stop calling me Oni-chan. I don't really super like that. 俺はエミヤシロウだけど。エミヤシロ？なんか言いにくい名前だね、それ。I mean, she said it kind of right. 俺もそんな発音で言われたのは初めてだ。いいよ。覚えにくかったらシロウでいい。そっちが名前だ。シロウ？なんだ、思ってたより簡単な名前なんだね。そうか、シロウか。うん。響きは合格ね。単純だけど、孤高な感じがするわ。My body unintentionally moves and lowers its waist down so I can move more freely. Because she is Berserker's master. If she felt like it, she could probably blow me away with the flower shop next to me. ああ、そう身構えなくていいよ、シロウ。今日はバーサーカーも置いてきたの。お兄ちゃんだってセイバーを連れてないから、おあいこ。いや、おあいこって。ね、お話ししよう。私ね、話したいこといっぱいあったんだから。It's kind of crazy how almost every single master has been like, nah, it's okay, let's just talk for a bit. It's cool, it's fine. The girl clings to my arm as naturally as if she were holding her father's. 待て。いきなり何しやがるお前。新手の策略か、こいつは。何って、だからお話したよ。普通の子供って仲良くお話しするものなんでしょ？いや、それはそうなんだが、俺とお前は違うだろう。マスター同士だし、一度戦った仲じゃないか。それは違うよ。私に敵なんていないもん。他のマスターはただの害虫。けど、いい子にしてたらシロウは見逃してあげてもいいよ。She's saying terrible things so casually too. もう、とにかく離れろ。お前めちゃくちゃだぞ。I swing my hand and throw Ilyasvil off. She topples.
As I tried to make her let go, the girl almost falls to the ground. Why the hell did I do something like that right then? This is awkward. This is awkward. So the instant I try to leave to go home... 何お兄ちゃん、私のこと嫌いなの？ No, no, no. Back off, back off. Wee woo, wee woo. Here come the police. FBI, open up. No bad. That night, she says this with the same glowing red eyes she said when Berserker was with her. A chill runs down my spine. My sense of danger had faded, but she's definitely Berserker's master. わかった。話をすればいいんだろう。おとなしくするから。それでいいか、イリア。それじゃあ、あっちの公園に行こう。さっき見てきたんだけどね。ちょうど誰もいなかったんだ。Ilya starts to run with dancing steps. ほら、早く早く。急がないと置いていっちゃうからね、シロー。 There she goes. Wow, that sprite work is really good, actually. I love the way visual novels convey motion. Ilya runs through the shopping district, spinning in circles. あいつ、本当に先行っちまったぞ。Beyond amazement, I'm a bit moved. For this girl Ilya, any promise is an absolute truth. なんなんだ、あいつ。She's really unbalanced. But well, I'm not yet grown up enough to betray such a pure trust. Ilya and I are alone in a small park a little away from the shopping district. Maybe all the children are at school, where they should be. Or maybe such a small park isn't popular anymore. で、話をしようって、何話せって言うんだ。セイバーのこととか知りたいのか。え？セイバーのことって、どうして？だって、俺たちマスターだろ。敵のサーバントの情報は知りたいと思うだろう。何よ、そんな話は嫌よ。もっと面白い話じゃないとつまんない。いや、つまんないって言われてもな。なら、イリアは何が面白いって言うんだよ。そんなのわかんないよ。私、あんまり人と話したことってないんだ。だから、何話していいかわかんない。お前な、そんなんで話をしようだなんて連れ出したのか。物事はよく考えてから行動しろって教わんなかったか？なかっただろう。なら、今からちゃんと思慮深い大人になるんだぞ。いいよだ。そういうのはシローに任せるわ。レディーをエスコートするのは男の人の責任なんでしょ。なら、私はシローについてけばいいだけだもん。She smiles and leans on my shoulder. She's not just being overfamiliar, but it's as natural as a small animal snuggling because it's cold. いや、もしかして寒いのか？寒い。私、寒いの苦手なの。そうか。いつもはそうでもないんだけど、今日は妙に寒いからな。寒いのが苦手なら答えるだろうけど、そのイリアはどっから来たんだ？なんか随分と貴族っぽい名前だけど。貴族っぽいんじゃなくて。Oh, well, hey, there we go. 私はアインツベルンのね、古いお城で生まれたの。いっつも寒くて雪が降ってたんだ。だからこれぐらいの寒さは平気かな。寒い国に生まれたのか。なら寒さには慣れてるもんじゃないのか。 Doesn't mean I have to like it. 慣れてるけど寒いのは嫌なの。 Right? Yeah. 私、冷たいのよりあったかい方が好きだもん。白だってあったかい方がいいんじゃない？ああ、そりゃそうだ。冷たいよりは暖かい方がいい。だよね。だから寒い日は部屋の Mostly, but I 中 hate で snow. 温まってるの。でも雪は好きよ。白くて私の髪と同じだって父様が言ってたから。ねえ、白はお父さんから譲ってもらったものってあるの？あ、魔術刻印っていうのはなしよ。マスターとしてじゃなくてお父さんとして譲ってもらったものだよ。俺？最後にもらったのは家かな。その前は名字で、最初にもらったのは
my life when I was about to die. Because I was the only one saved by Kiritsugu in the fire 10 years ago. そうだな。イリアみたいな両親から受け継いだ肉体的な特徴はないよ。けど、それに負けないぐらい多くのものをもらってきたと思う。Ilia's delight is if it concerned her. I bet no one could stay unhappy if they were smiled at like this. Except that she tried to kill me. シロは魔術刻印を受け取らなかったんだ。おかしいな。じゃあ、シロはマスターじゃないの？いや、魔術刻印のない半人前の魔術師だけど、マスターだぞ。そういうイリアは、マスターなんだから、魔術師なんだよな。私、魔術師なんかじゃなくて、マスターだよ。So wait, has something just horrible gone this time around where it looks like the only actual magus who got their, to be a master is Rin and everyone else is not? Ilia tilts her head in confusion. I too tilt my head in confusion. It seems like Ilia's words are slightly off and we're not having a real conversation. イリア、一つ聞くけど、イリアはどこに住んでるんだ？どうも、聖杯戦争のためだけに。Oh, she's gonna be like, I'm living on the street, and Shiro's like, I can't allow that. Please come live in my house, like a big idiot. ホテル？それって別荘のこと？ああ、似たようなもんだ。家じゃないけど、泊まれるところ。それならあるよ。ほら、あっちに大きな森があるよね。そこの奥におじいさまのおじいさまが建てた洋館があるの。アインツベルンのマスターはね、聖杯戦争の時はそこに住むんだって。Ilia's pointing to the west. Certainly there's a deep undeveloped mountain forest in that こ direction. の森って車で1時間もかかるだろう。そこから一人で来てるのか。うん。今日は抜け出してきたの。セラもリーゼリットもメイドのくせにうるさいんだもん。Ilia says so with a full smile. She swings her legs and it seems she's having fun doing so. Without knowing why, I put my hand into the grocery bag. I take out the dorayaki I was supposed to eat with Saber, and again, without knowing why, hand it to Ilia. 食べるか。安物だけど。何それ？食べ物？そうだよ。甘いのは好きじゃないけど、これだけは別だ。うちは親子ともども、お茶受けはこいつなんだ。くれるの？やる。一人で食ってもうまくないから、二人で食おう。ありがとう。 I think Ilia is too innocent. The girl might really be a child who doesn't yet know the difference between good and evil. I can barely imagine how a child born in a family of magi is raised. But still, I can tell that the environment Ilia was raised in wasn't normal. Maybe this girl became a master without knowing what it means to kill someone. I've only talked a bit with her, but I don't think Ilia is a girl that would want to kill others. So... いや、真面目な話なんだが。Then, Ilia suddenly raises her head as if being called by someone. イリア、どうした？ Like a なんかあったのか？ dog seeing a squirrel. もう帰らないと。バーサーカーが起きちゃった。That's bad. She jumps off the bench. Ilia runs out of the park without saying goodbye and disappears in the blink of an eye. Oh, so she's kind of like controlled by it, huh? I see. I get back to the house. I decide not to mention that I met Ilia. After eating lunch with Saber, we continue to train at the dojo, and before I know it, it's time for dinner already. I rest my tired body and take a bath to wash my sweat off. When I go to the living room, dinner is prepared. エミヤくん、夕食だけど。何よ、バカみたいに立ち尽くして。夕食だろ？ありがたくいただくよ。セイバーは？セイバーさんならシローの部屋に行ったみたいだけど会わなかった？おかしいな。さっきまでここにいたけど。旅館みたいに入り組んだ家だからすれ違ったんじゃない？いいわ。セイバーは私が呼んでくるから。エミヤくんはもう一度洗面所に行ってきなさい。Maybe I'm one of those weird people who likes their hair wet while they eat. 本当だ。悪い。それじゃあセイバーは任せた。I wave my hand to Tasaka and return to the hallway. I enter the bathroom. I don't like hair dryers, so I'll use the towel I used before.
シロ、湯にのぼせたのですか？耳まで真っ赤ですが、体を冷やすのなら縁側に出るべきです。いや、そうするけど、その前に謝らないとまずい。I look away from Saber and calm my pounding これは heart. 事故なんだ。いや、こうして出くわしちまった時点で釈明の余地はないんで、セイバーは俺に怒っていい。Saber thinks for a while. 顔を上げてください。あ I raise my head as she tells me to. あ。ってなんでそのままなんだ。シロが謝るほどのことではありませんから。このような場面を見たところで気にする必要はないと言いたいのです。What is she saying? I know what she's saying. No, even if Saber herself says that doesn't change the fact that she is a girl. Or could it be? I have an idea, but is it true? けど、着替え中を見られても恥ずかしくないって言うんじゃないだろうな。なぜ恥じる必要があるのです。Thought so. Even if she doesn't care, I'll definitely go insane. 悪かった。とにかく謝る。次にこんなことがあったら、セイバーの好きにしていい。Turn around 180. I turn around 360 degrees and exit the dressing room awkwardly. Dinner ends. I think it was a normal dinner table for everyone except me. シロ、ここにいたのですか？セイバー、なんだよ。俺になんか言おうか。私ではなくシロにあるかと。いいのですか？夜はリンに魔術を教わると。I hit my head. すっかり忘れてた。サンキュー。今すぐ行ってくれ。I run into the outbuilding and go to the second floor. I knock on the door of the guest room that Tosaka occupies. Boy, I sure hope that thing don't happen シ again. ロいいわよ。ちょっと今手が離せないから勝手に入って。 Swear to God, if she's doing this thing. Tosaka's voice comes back, somehow without composure. Oh. 質問していいかな、遠坂。ちょっと待って。今日の夜はこれで終わり。 Wolfie's fifth. What does that even mean? Saying that, Tosaka puts the needle into her arm. She draws blood out of her. Oh, she's drawing it out. Taking the blood, she drips it blood. She drips it one drop at a time onto the jewel and grasps the bloody jewel. Something like dizziness passes by. I'm barely able to tell that it's the light of magical energy, but これだけやってもまだ3割か。やっぱり手持ちの9つだけでやっていかなくちゃダメみたいね。遠坂、約束通り教えを請いに来たんだけど。But first, I'm curious about what she was doing. さて、それじゃあ何から行こうか。確かシロは強化の魔術しか使えないって言ってたけど。いや、その前にちょっといいか。やっぱり気になる。遠坂さ、さっき何してたんだよ。注射器を自分に刺すなんて危ないだろ。え、あれは魔弾を作ってただけよ。 Oh, magic bullets, I うちの see. 魔術は力の流動と転換だからね。こうやって余裕があるときは自分の魔力をよそに移しておくのよ。待ってくれ、その魔弾とか魔力を移しておくってなんだよ。魔力を込めるっていうのは、例えば今日一日何もしなかったら体力は余ってるでしょ。その余った分の力を宝石に溜め込んでおくの。これを何日何ヶ月何年と続けて宝石自体を魔術にするのよ。それにしても驚いたな。魔力っていうのはそういう風に貯めておくこともできるものなんだ。そんな便利なことなんで他の魔術師はしないんだろう。自分以外のものに魔力を貯めるっていうのは特殊なのよ。シロの強化だって物に魔力を込めているってことでしょ。通常ね、魔力の通ったものは何らかの変化をしてその魔力を使い切ってしまうものなの。で、うちの家系はそうならないようにうまく宝石に魔力を流動させて永続的なものにしているんだけど、他の魔術師だって自分の体になら同じようなことはできるわ。それが魔術国威。あらゆる魔術師が持っている魔術のバックアップじゃない。 All magi, but this dude. 魔術刻印。ああ、親が子供に譲るっていう秘伝の話だな。俺それはないからどうもピンとこないな。ちょっとあんた今なんて言ったの？道理で素人同然のわけだ。じゃあ本当に一からやってるのね。
なら確かにしょうがないか。まあいいわ。そういうことなら一から説明してあげる。魔術刻印が何なのかを知るってことは魔術師ってものを知るってことだから。いいシロ、積み重ねた歴史が浅い魔術師、要するにシロのことねはすでに形あるものを持って魔力となすの。自身の力だけでは足りないから代価を用意して取引するというフォーマルクラフト。これなら術者の魔力が希薄でも魔術は作用する。何しろ使用する魔力は自分からではなくマナから借り受けるものだから、術者はただ儀式を行うだけでいい。けどまあこういうのは知識がないとできないからね。シロにはまだ無理だし、そもそもこういう血生臭いのは向いてないわ、あなたには。だな。俺も鳥の生贄とか魔法陣を敷いて一晩中祈るとかそういうのはやりたくない。でしょ。じゃあこれは置いといて、次はオド、つまり魔術師個人の力で行う魔術のこと。もう言うまでもないと思うけど、これが私やあなたの基本的な魔術講師よ。シロの強化は他者の力を借りないでする自身の魔術回路だけを頼りにした魔術でしょ。 I nod. It seems the conversation is going into the main point. その自分だけの魔力を生成する機能、魔術回路っていうのは先祖代々受け継がれる遺伝体質なの。魔術回路は何代も重ねて鍛え上げられ、より強さを増して子孫に継承されるわ。魔術師の家系の子供はそれだけで魔術に適した人間ってわけ。フェアじゃないけど、私とシローはスタート地点からして違うってことよ。それは知ってる。気にしてないから話を続けていいぞ、どうせか。別に気にしてなんかないけど。まあいいわ。それでね、そういった魔術回路とは別にその家系が代々鍛え上げてきた秘伝の魔術っていうのがあるのよ。で、魔術師は死ぬ間際に自分が成し得た偉業を刻印として後継者に譲るのよ。これをやるから自分が成し得なかった視点を獲得しろ。その家柄の当主が一生をかけて完成させた魔術を刻印にして子孫に譲り、子孫はさらに次の魔術を完成させて刻印を増やし、また子孫に継承する。それじゃあさ、別に刻印は誰に刻んでもいいってことにならないか。魔法陣なら形さえ知っていればいくつでも書けるじゃないか。それがそういうわけにもいかないのよ。魔術刻印っていうのはね、生き物みたいなものなの。臓器は一つしかないものだから、何人かに分け与えるとか写本するとかそういったことはできないの。心臓を2つに分けても意味ないでしょ。結局分けても機能しなくなるだけなんだから。ああ、そんなわけだから魔術師の家系っていうのは一子相伝だったりするの。 Okay, yeah, that makes sense then, because they can only give it to one. 場合、どちらかは魔術を教えられずに一般人として暮らすのが常なのよ。だって魔術刻印を渡せないんだから、魔術師として大成されてもあまり意味がないもの。ああ、それはシンジも言ってた。そっか、そういう理由でさくらは教えられなかったんだ。さて、魔術を教えるってことだったけど、ちょっと予定が変わったわ。シローに魔術刻印がないんなら違った方針を立てないといけないし。Yo, do we get to design our own? Are we gonna get to draw it with the mouse? うん。 Probably 今 not. 夜はここでお開きにしましょう。明日までにはいろいろと用意しておくから、それまで待ってちょうだい。遠坂がそう言うんならうなずくしかないんだが、なんだよ、そのいろいろ用意しておくって。だからいろいろよ。刻印がないってことはあなたスイッチできないんでしょ。体の中をいじるんだから、お薬とか矯正器具とか必要じゃない？ Whoa, I really felt a chill there. 何？嫌だって言うんならやめるけど、その場合私が教えてあげられることはなくなるわよ。 Yo, we're gonna have to take the dankest weed. いや、嫌だけど頼む。遠坂の言い分は多分正しい。 I'm not sure how I feel about Drug Lord Tosaka. I'm gonna be real, guys. It's straddling the line between improving my image of her and ruining it forever. The day ends, and the Shenmue music starts.
I feel uneasy with Saber sleeping next to me, so I escape to the shed once. What a spaghetti lord. Oh, hey bud. What's up, my man? What? He's the servant that was fighting Lancer that night at school. The red-armored knight that Saber beat after she jumped over the 大 wall. 阪のサーバント。アーチャーか。 The man raises the sides of his mouth a bit. He smiled, so I can take that as an affirmation. Something annoys me. I feel irritated for no reason, or I should say, can't get myself to like this guy. Really, I feel like you two would hang out. I cannot approve of him. There's no reason for it, but I just can't like him. What? Come on, man. It's just not me. It should be the same for Archer. 傷が治るまで見張りに徹するんじゃないのかよ。無論そのつもりだ。私の傷が治り次第、このくだらん協定も終わらせる。言うなどないと今まで傍観していたのだがな。なんだ、遠慮しないで傍観してろ。俺もお前と話すことなんてない。そうしたいのは山々だが、見逃せないことがあってな。お前、サイバーには戦わせないらしいな。悪いかよ。With clear enmity, Archer glares at me. やはり小僧の考えそうなことだ。他人の助けはいらない。できることは全て自分でやる。加えて犠牲者は一人も出したくない。お前に言われる筋合いなんかないぞ。 The Archer in my mind was quite different from the Archer we see in front of me. 俺は俺が正しいと思うことをするだけだ。文句を言われる言われはない。筋合いはある。同じサーバントとしてセイバーの苦労は理解できるからな。お前のようなマスターではセイバーの負担も大きかろう。ふざけるな。俺はセイバーに負担なんてかけていない。あいつの代わりに俺が戦うんだから、それでいいじゃないか。戦わなければ傷つかないとでも。サーバントは戦うためだけの存在だ。それから戦いを奪うことこそ冒涜だが、間違えるな。お前が気取る正義の味方とはただの掃除屋だ。その方法で救える者は生き残った者だけと知れ。待てよ。正義の味方のどこが掃除屋だって言うんだ。お前も気がついているはずだがな。いいか、その方法では悲しい出来事、悲惨な死を元に戻すことはできない。 Joke's on you, I can load my saves. もともとそれが限界なのだ。正義の味方なんてものは起きた出来事を効率よく片付けるだけの存在だ。お前はお前が救いたいと思うものこそ覚悟ぐらいはしておけ。己の矮小さを実感した時、まず何を正し誰を罰するかと。それができぬようなら、その夢もその魔術も今すぐ捨てるのだな。 His back disappears into the night. いいか、誰が何をしようと救われぬものというのは確固として存在する。お前の理想で救えるものはお前の理想だけだ。覚悟はできてる。俺が間違っていた時はこの命を差し出すだけだ。 The hand holding my shinai is numb. くそ、今のはうまくいったと思ったんだけどな。シローはその判断が甘い。いいですか？シローが捨て身になったところでサーバントは倒せません。勝ち気なのはいいですが、それも相手を見てください。ですが昨日よりは格段に生き死にの境界線には鋭敏になっていますね。危険を察知する感覚が身についてくれば、誰と戦い何を打つべきかはおのずと絞られてきますから。 Saber comments happily. If I'm not imagining things, she might be happy that her student has improved a bit. Even after lunch, we do the same things. I wholeheartedly exchange shinai blows with Saber. The training that should continue until Tosaka or Fujine gets home is interrupted by a doorbell to let me know a visitor is here. シロー、来客のようですが。なあ、ちゃんと聞こえた。ちょっと出てくるからセイバーはここにいてくれ。いいえ、招かれざる客ということもありえます。
万が一に備えて同行しましょう。ついてきてくれ、セイバー。ただし、お客さんが普通の人だったら、おとなしくしててくれよ。分かっています。私はシローの遠い親戚ということですね。そうそう。それでよろしく。 That strategy always works. Ignore the blonde hair, blue はい、 eyes. 今出ます。 Hurried by the doorbell, I open the entrance door. お邪魔する。 Oh, 具合が悪いというから様子を見に来たぞ、エミヤ。なんだ、一世か。 that's nice. That's actually really nice. なんだとは失礼だな。見舞いに来た知人に対して取る態度か、それが。Complaining, Issei hands me a paper bag. なんだよこれ。リンゴ？見舞い品だ。普段風邪一つひかぬエミヤが病欠しているのだから、それぐらいは持参する。エミヤ、つかぬことを聞くのだが、お前の後ろにいる女性は何者だ？ What? Jealous, bro? There she is. Of course, Saber followed me here. 見たことのない御人だが、なぜかような女性がエミヤの家にいるのだ？ Issei stares rudely at Saber. He's really bashful in front of strangers, and he can really be cold-hearted towards strangers or people he dislikes. いや、彼女はセイバーって言って、シローの遠い親戚です。この家の主人だったキリツグが外国にいた折、懇意にさせていただきました。Oh, she's got the whole story on lock. 先日こちらに観光に来たのですが、縁を頼りに宿を借りているのです。エミヤのお父さんのお知り合いでしたか。聞けばかなりの旅行好きと聞いています。あなたのような人と知り合いになることもあるでしょう。なるほど。事情は分かったぞ、エミヤ。病欠というのは口実で、観光に来た彼女の案内をしていたのだな。Yes. ああ、まあ、そういうことになる。Yeah, I guess I'm not lying on the grand scale of things. ならお邪魔しても構うまい。ここまで運んできた例として Wow, 茶を really? 振る舞ってくれ。ここ2日ばかり学校で起きた出来事でも世間話にしよあ、なんだよ俺って。一応忙しいんだぞ、俺。世間話はまたの機会にしてくれ。う。何を言っている？お前、うちの前に自転車を乗り捨てていっただろ。Oh, yes. あ、そうか。竜道寺に自転車を置きっぱなしだった。だろう？それを持ってきてやったのだ。Thank you. 俺とて忙しい中、生徒会に行かずまっすぐ家に帰りここまで戻ってきたのだ。それでも茶の一つも出せないというのか、お前は。Make a damn convincing argument, my dude. 悪いセイバー。少し休憩ってことでいいか？ Saber nods silently. すまない。それじゃあ、セイバーと一星は今に行っててくれ。俺はお茶入れてくるから。一星は日本茶、セイバーは紅茶でいいんだよな。私も同席するのですか？それはどうかと思います。私がいては語学言うと気軽な話などできないでしょう。そんなことないぞ。だろ一星。女はやかましいが、セーバーさんなら構わる。つつましい女性は文化遺産だ。Oh my god. Humble women are part of our cultural heritage. My man, what? Okay. だってさ。じゃあ先行っててくれ。はい。それはわかりましたが、シロ。なんだ、他に何かあるのか？飲み物でしたら、私も日本茶を。緑茶は嫌いではありません。Yeah, that makes my life easier. For some reason, Saber says so clearly. Feels a bit weird, her saying that in her usual manner. We talk about meaningless things for an hour, then Issei decides to go home. Conversation we had in the living room was mostly about school. I asked him tentatively if there was anything strange going on, but it seems school continued as usual. それではな。明日も休むのか、エミヤは。ああ、今週は学校には行かない。明日もセイバーに付き合ってもらわないといけないからな。ま、あの御人と一緒なら問題はなかろう。何かと不審なところはあるが、問いただすまでもない。Right? You know how much of a spaghetti lord I am. なあ、伊勢。お前、セイバーとは初対面だったのに、機嫌が良かったけど。何を言うか。これでも寺の飯で育った身だぞ。人の良し悪しぐらい見抜けなくてどうする？素性は知らぬが、あの子の霊気は澄んでいたからな。
悪い人間のはずがない。 Hey, well, you know, hey, but sure, I'll accept that. This is rare indeed. Issei is praising a woman. Issei, known incel subreddit dweller. そうか。一世もセイバーのことを気に入ってくれたのか。 That's good. I was worried Issei wouldn't like her, since all she did was sit there and listen silently. 当然だろう。彼女はいい子じゃないか。 This feels so grimy. 嫌うのは難しい。 It feels so grimy for him to be like, yep, I do like her. She sat there and listened to me while I spoke, while the men of the house spoke. Haha, that's how it should be. Humble women and all that. I feel very uncomfortable with that whole notion. けどな、いいやつなのはわかるんだけど、ちょっと不愛想だろ。セイバーはいつもああだから、別に一世を嫌ってるってわけじゃないぞ。え？不愛想か。不愛想だよ。まだ笑ったこともないし、俺たちがバカ笑いしていた時だってムスッとしたままだったじゃないか。いや、結構笑っていたが。That's ridiculous. True that Saber looks peaceful sometimes. When I haven't seen her, I haven't yet seen her smile even once. No, we've seen her smile. It's been a little bit. Yeah, but no, I can't imagine her busting her sides with laughter, as you say. いや、そういうのではなくてだな。お前が笑ってるのを見て笑っていたのだが、なんだ。 She was smiling when she saw me smile? あのさ、それ俺のことを Oh my バカ god, にしてるってことなの。 Okay, let's take a look at the densest bits of matter in the universe. We have diamonds, fairly dense. We have dark matter, which is incredibly dense. We have condensed dark matter, which is fairly dense. And then we have Shiro. And then we have Emiya Shiro, who is so dense, his gravitational field pulls in other things to also become as dense. なるほど。また珍妙な解釈をする。ま、そのあたりは己で悩め。何事も自問することより始まるのだ。カツ。 With his usual comments, he leaves laughing. なんだあいつ。 He leaves me with only suggestive comments. At least say goodbye to me, you idiot. So it's my turn to cook dinner tonight. Saber went to wash off her sweat after me, so she won't be back for a while. Don't make that mistake again. お、ちゃんと晩ご飯作ってるな、シロ。 Fujine enters the living room energetically, heads straight for the cushion and sits down. ねえ、シロ。このリンゴ食べていいの？ She asks me while looking at the apples on the table. 構わないぞ。ご覧の通り余ってるからな。一人一日3個がノルマだ。 3 apples a day sounds like torture. そうなの？じゃあアップルパイでも作ろうか。主にシロがなんだけど。まったく、せっかくの見舞い品を。 Even though it was just a misunderstanding, shouldn't she be more thoughtful about a gift given by a friend who cares about me? I have to tell her clearly. Oh. Fujine, where's my gift? I stop preparing dinner and take off my apron. When I wash my hands and go into the living room, Fujine doesn't have the apple in her hand anymore. 藤ね、リンゴ食ったか？うん、食べたよ。甘酸っぱくて美味しかった。そうか。なら次は藤ねの番だ。いいから今食った分の土産を出せ。 This is unexpected. シロにはね、このアステカの石化麺。 I'm sorry, シ what? ロの部屋って殺風景でしょ。これがあったら少しは温度が上がるよ、きっと。藤ね、これ1回100円か。そうよ、トールの苦労したんだから。2時間も粘って最後には店員さんに出してもらっちゃった。 He's laughing in embarrassment, but I'm scared to think how bloody the fight must have been. あとはチャイニーズドラゴンとコウモリとカニと牛とサイとヘビと突撃歩兵と。 I go back to the kitchen with the stuffed animal in my hand. Then she must have just passed by as I see Saber at the entrance to the living room in a really bad mood. Saber's glaring into the living room, saying nothing. セイバー、もうお風呂から上がったのか？はい、いい湯でした。 Why are you being non good? She answers in her usual manner, but she enters the living room unsteadily like she's sleepwalking.
Saber walks like that to the table and stops right in front of a discarded stuffed animal. タイガ、この人形は獅子を模しているのですか？うん、そうみたいね。ライオンの子供だよ、それ。Saber is silently staring at the stuffed animal at her feet. この散らばった人形はタイガのものなのですか？そこにある人形たちと同じで。どう？いらない？私が持っててもしょうがないし、セイバーちゃんにあげてもいいよ。Fujine holds up the stuffed lion, not noticing Saber's dislike. Saber takes it and ぜひ。 steps forward seriously and accepts it. My mind freezes. What kind of illusion is this? Saber is holding that chunk of uselessness like it's really important. 感謝します。ありがとう、タイガ。This was absolutely the best option. けど意外かな。こういうの好きなんだ、セイバーちゃんって。はい。小さくて可愛らしいものには憧れていました。Saying that, Saber looks down at the stuffed lion in her arms. That face looks like... Whoa, what was that flash? What was that? Felt like I saw something weird. Yeah, that... Okay, this must have been more plot important than I thought. もしかしてセイバーちゃん、ライオンが好きなの？ライバル？ Right? Lions versus tigers in this house. Saber nods with the same smile she had looking at the stuffed lion. 好きというわけではありませんが、縁があるのです。昔、ライオンの子を預かっていたことがあって、その子が私によく懐いてくれたのが How 嬉 did し we か get a った。 flash of her memory? Is it because we're linked? ですから、それ以来獅子には思い入れがあるのです。本来なら、私は竜を背にするものなのですが。Well, hey, there we go. We're just going deeply into that, who you are, huh? なるほど、なるほど。でも難しいよね。ライオンってすっごく大きくなるじゃない？普通の家じゃ飼えないし、そりゃ手放すしかないか。Fujine nods to herself. Saber's still staring at the stuffed lion. I don't know what sort of magic it had on it, but... that's adorable. A scene I should know about pops into my head. I know myself that it's something like dizziness. Still, I cannot shake it off. Her own memories. An event that really did happen in the past. The strange illusion disappears quickly. But my heart wrestles. I feel like the illusion I caught a glimpse of is engraved in my head like a scar that never goes away. Be happy it's a good memory that scarred your brain because there's bad ones that happens to other people. Preparation for dinner ends and the time is past 7. Fujine and Saber are in the living room and only Tosaka is absent. 外で何かあったんじゃないだろうな。I exit into the hallway. The instant I try to leave, the door opens and Tosaka in her coat arrives home. Oh hey, it didn't go the way I thought. 遠坂。ただいま。何？エプロン姿でお出迎え？割と似合ってるじゃない、そういうの。お前。As I try to ask her what happened, I notice the blood on her hand. A small stain of blood and a swollen index finger. That be... とてつもなく悪い予感を口にするんだが。何よ。つまんないことなら聞かないわよ。いや、お前さ、もしかして誰か殴ってきたんじゃないのか？ごめんと。Oh. 何かとやかましいシンジにナックルパートを見舞いしてきたわ。Knock knock, it's Knuckles, I guess. I see, some Knuckles for Shinji. Now I understand the blood on her hand and the swelling on her finger. Hang on. 待て待て待て待て！シンジを殴ったってどういうことだ、遠坂？うるさいわね。気に食わなかったからギッタンギッタンにしてやっただけよ。How does Tosaka go between being the best and the worst so much? ギッタンギッタンって、ナックルパートってベアか？殴って当然じゃない。私に自分と組めておーもシローは使えないやつだから見限れだの言うからよ。Oh. Tried to do an alliance thing with her instead. 人を呼びつけておいてつまんないこと言うから殴りつけて黙らせたの。何よその目。言っとくけど被害者は私の方よ。Oh no, you are, don't worry. いや、それは両成敗だろ。He kind of deserves it. にしても、なんでシンジが遠坂にそんな話をするんだ？あいつ、俺に協力しないかって持ち出してきたんだぞ。さあ、
あいつシローにライバル意識でもあるんじゃない？私とシローが一緒に住んでるって教えてからかなりおかしくなってたし。Why would you tell that? 住んでることを教えたって What? 父さんがシンジに俺たちのことを話したのか？ええ、話したわよ。昨日の朝だったかな。シンジのやつ、私を呼びつけて、僕もマスターになったから遠坂と同じさ、 Nope. なんて偉そうに言ってくるんだもの。 Nope. Take it な back. んか頭にきてね。 Both sides それじゃ equally あシ deserve ロー it. も同じよって言ってやったの。それで身の程を知ったかなって思ったのに、ついさっきうちの前で待ち伏せしてたってわけで、悪いけどもうエミヤくんの家で暮らしているから、あんたみたいな半端なマスターと協力する気はないって言ったんだけど。何？もしかしてまずかった？ Do you feel that right now? Feel that on our backs? Feels like there's targets being painted. けど不思議よね。シンジのやつ、なんだって私にこだわるのかしら。あいつの性格から言って誰かと協力するなんて考えは浮かばないと思うんだけど。 No. Because Tosaka Rin is important to Mato Shinji. 不思議でもなんでもない。シンジにとって遠坂は特別なんだと思う。あいつもともと魔術師の家系だったんだろ？なら同じ魔術師の家系でまだちゃんと血を残している遠坂に憧れていたんじゃないかな。ちょっとそりゃ好意を持たれるのは嬉しいけど。わあ、道理で懲りずに話しかけてくるはずだ。納得したわ。それには醤油を使ってくれ、セイバー。間違ってもマヨネーズなんてかけてくれるな。そうでしたか。いえ、タイガがそちらをかけているので、私もそうするべきなのかと。Don't follow Taiga for culinary adventures because she's the type to dip Doritos in ketchup. シロー、おかわり。お味噌汁は具だくさんね。はいよ。セイバーは今日は昨日よりハードだったからお腹減ってるんじゃないか？私は特に。ですが念のためもう一杯いただいておきます。ああ、そうしろそうしろ。夜中に腹が減って眠れず挙句に冷蔵庫を漁るなんて暴挙に出るなんて真似をセイバーまでしだしたらショック死しかねない。ひどーい。あれは私じゃないよ。見知らぬ泥棒さんが冷蔵庫を荒らしていっただけだい。シロ、台所の方で鍋が沸騰しているようですが。藤根、ちょっと火を止めてくれ。I get up. Oh yeah. Why has Tosaka been quiet all this time? 遠坂、今日の飯まずいか？別に何でもないから話しかけないで。 Oh, it's a girl moment. She looks away sullenly. She's not the kind to drag that kind of thing about Shinji out this long. Maybe something has irritated her. Dinner ends as usual and Fujine goes home satisfied. Saber and Tosaka are in the living room. セイバー、もう眠っていていいぞ。あとはこっちでやっとくから。いいえ、シロが眠るまでは私も起きています。シロの魔術がどれほどの腕なのか、リンから聞きたいところでもありますから。そうか。なら今日は早めに遠坂の部屋に行こう。構わないよな、遠坂。Yeah, man, party in Tosaka's room. ええ、構わないけど。ずいぶんとセーバーと仲良くなったのね、あなた。For some reason, Tosaka says this with the same displeasure she had when we were eating dinner. 部屋で待ってるから後片付けが終わったら来て。それと明日からは私も学校を休むから午後は私のところに来なさいよね。 What's up with her? We both look at each other and tilt our heads. We have no idea why Tosaka's angry. God, I've been in situations where girls just randomly get angry at そ me れ and じゃあ it's 手 the 始めにこの worst. ランプを強化してみて。 I'm gonna make this lamp +1. 周りのガラスの強度だけ上げればいいから。 The blueprint of the lamp emerges. I could draw a diagram of the glass's material, shape, and even the flow of strength that would correspond to blood vessels in humans. All I have to do now is put my magical energy into those blood vessels. Just have to do as I always do. I broke it. I look up at Tosaka timidly. やっぱりそうじゃないかって思ってたんだけど本当にそうだったか。そうじゃないかって
何がだよ。そんなの決まってるでしょ。あんたの才能のなさに呆れたのよ。そもそも基本がなってない。まったくよくもそんなデタラメな方法で魔力を生成できるもんだって感心するわよ。 What, you don't like the burning metal rod in the backbone? 父さがもしかして怒ってる？当たり前じゃない。こんな基本的な問題を抱えたまま鍛錬してきたあんたにも呆れてるし、間違いを正さなかったあんたの死には殺意さえ覚えるわ。なんだってあんたはこんな遠回りなことになってるのよ。言ってることはわからないが、親父の悪口はよせ。俺に才能がないのは俺の責任なんだから、親父は関係ないだろう。関係あるわよ。仮にも弟子にしたんなら教え子の道を正すのが師匠じゃない。 Still angry, Tosaka takes out some kind of can from her bag. It's like a can filled with candy drops, something foreign children treasure. シロ、手出して。 Put out my hand. Tosaka shakes the can and takes out a reddish candy drop. はい、それ飲んで。 I put it in my mouth as instructed. 甘くない。 No, it has no taste actually. And this feeling, it feels more like a rock than a candy. I forcibly swallow it down. 痛っ。食道がヒリヒリするけど、今のは何なんだよ、父さ He's が like,。it was a rock. You just ate a rock, dude. 何って宝石に決まってるじゃない。見てわからなかった？いや、そういうことじゃなくてだな。なんだって宝石なんか飲ますんだよ、お前は。おそんなん消化できるか？ It's gonna hurt on the way out. あのね、不安がるならもっと別のことを不安がりなさい。ただの宝石じゃないんだから。今のはまだ分かってないあなたに無理やり分からせるための強制装置。そろそろ解き始める頃だから気合い入れてないと気絶するわよ。気絶するわよって、何爽やかに物騒な。 Ooh. The abnormality hits me. Yo. What type of weed is this? 大丈夫。苦しいでしょうけど、今の状態を維持していれば少しずつ楽になるわ。 Oh. もっとも体の熱さだけは 2,3 週間続くだろうけど、いい？魔術師と人間の違いっていうのはスイッチがあるかないかなの。 Yeah, humans just have PS4s. このスイッチっていうのは魔術回路のオ Sorry. ンオフだって It's の so はわかる stupid. でしょ。 It's so stupid. It's so stupid. 似たようで違うものなのよ、私たちは。 Meanwhile, Shiro's like, I get what you're saying, but I'm freaking out, man. お湯を沸かすスイッチのあるなしはもう個人ではどうしようもない問題でしょ。いい？あなたは素人だけど魔術回路は確かにある。つまり適性はあるのよ。だから一度でも魔術回路を体内に作ってしまえば、あとは切り替えるだけでいい。魔術回路を作るのは一度だけでいいのよ。だっていうのにあなたは毎回一から魔術回路を作って自分の中に組み込もうとしている。Okay, yeah. それは無駄なの。一度でも体内に確立したものなら、あとは切り替えるだけでいいんだから。 So have we been making different magical circuits each time? 本来ね、魔術回路を成し得たものは次にいつでも切り替えられる鍛錬を受けるのよ。けどあなたの死はそれをしなかった。だから毎回死の危険性を負って魔術回路を作るなんて真似をしてる。 Wow, that is definitely the bad way to go about it. ずっと間違って鍛錬してきたあなたのスイッチは閉じている。こうなっちゃうと力技でこじ開けてシロの体にスイッチがあるって分からせなくちゃいけないでしょ。いい？今の宝石はね、そのスイッチを強制的にオンにするものよ。だからシロはずっとそのまま。 Oh no. 元の状態に戻りたかったらシロ自身の力でオフにするしかない。それは分かったけど。 Can't I do anything about the heat in my body? And she talks about this switch, but what am I supposed to do? もう喋れるの？はあ、自身のコントロールはうまいんだ。なら思ったより早く元に戻れるかもね。スイッチそのものは今の状態を落ち着けよう、早く楽になろうって体の方で勝手にオフにしてくれるから。それじゃあもう一度強化をしてみて。今のあなたじゃ魔力のコントロールもできないだろうけど、
その状態に慣れてもらわないと戦力にならないわ。大丈夫。ランプは山ほど持ってきたし、何十回失敗するかわからないけど、強化が成功するまで休ませてなんてあげないから。 Was the reason she was gone for so long was she went out and bought 100 lamps? 参ったわ。まさかこっちが先に値を上げることになるなんてね。Tosaka blames me with her い glare. や面目ない。私の見通しが甘かった。まさか30個全部壊されるなんて思いもしなかったから。 Now we have 30 broken lamps. 悪いけど今日の鍛錬はこれでおしまいよ。四郎の強化を測れる道具がないから。休んでいいのはありがたいけど、この続きって何を教えてくれるんだ？四郎強化しかできないんでしょ。前にそれしか使えないって言ってたけど、それならもう少し上級の変化ぐらいまで持っていけるかもしれない。 Yo, can we henshin? That'd 強 be 化と dope. 変化、それに投影の魔術について教わったことはない？ A little. Strengthening is used to strengthen something, as the word suggests. People tend to think of strengthening as hardening something, but actually strengthens the object's effect. For example, swords will become sharper and lamps will become brighter. Oh, interesting. I don't think I need to explain too much for transformation either. For example, you can't create fire with an edged weapon. That which attaches abilities beyond the normal effects is called transformation. And projection, I think, was... 投影ってなんだっけ、トサカ。よく親父が言ってた覚えはあるんだけど。強化と変化は知ってるんでしょ。なら投影もおのずと想像はつくと思うけど。No. まあ要するに物を複製するって魔術よ。強化や変化みたいに元からあるものに手を加える魔術じゃないわ。基本的には無から1から10を全て自分の魔力で構成するものだから。 Project. 難易度 See, 的に but は I 最 would 高ね。 think... well, no, maybe not. ああ、けど魔力ってのは使い捨てでしょ。投影で作り上げたものはすぐに消えてしまうのよ。 Okay. It's made and then disappears. Got it. 10の魔力を使って作り上げた投影の剣と1の魔力で強化させた剣とでは強化の剣の方が強くなる。あ、思い出した。そういえば親父もそんなこと言ってたな。割りが合わないからやめろみたいな。そういうこと。さあ、質問が済んだのなら終わりにしましょう。足元もおぼつかないようだし、部屋の前までぐらいは送っていってあげるから。シローはどうですか、リン？ダメ、すっごくダメ。あいつ才能ないわ。It's a merciless statement, just like Tosaka. And then when I notice, I'm looking up at the night sky. I murmur and start to put my magical energy into the plank I brought out from the shed. A cracking sound. Strengthening failed as I expected, and the wood has a crack in it. 中の構造まで見えてるのに、どうしてこう魔力の制御ができないんだろう。 Osaka said I'm straining too much. She also said it's fine with just a small amount of magical energy, so I should just think about reinforcing the weak points in an object. In short, does she mean I should ease up a bit? そんなこと言われなくても分かってるけどな。 Problem is, I don't have any way to ease up. It'd be great if there was some good way to relax and... Footsteps that seem to seep into the night. The presence really approaches me for the second time. なんだよ。お前に用なんてないぞ、俺は。それは私も同じだ。だが、リンが気に病んでいるようなのでな。強化の魔術か。にしても、ひどい出来だ。どうせ半人前だよ。お前のマスターの手を煩わせて悪かったなってんだよ。いや、そうではない。これに関しては、リンも間違えている。そんなことないぞ。親父も父坂も教え方はうまいんだから。覚えが悪いのは俺の方だろう。だからだ。お前相手にはな、何も分かっていない魔術師の方がうまく作用する。天才には凡人の悩みは分からない。リンは優等生すぎるから、落ちこぼれであるお前の間違いに気がつかないのだ。I don't get what... No, it makes a lot of sense. I don't get what Archer wants to say. I don't get it, but to guess from his う。よ words... くわかんないけど、つまりお前、俺に喧嘩売ってるのか。
Way to misunderstand him. Take it right now, free of charge. それも間違いだ。エミやシロは格闘には向かない。お前の戦いは精神の戦い。己との戦いであるべきだからだ。魔術師の戦いは精神戦だって言うんだろう。そんなの分かってる。それでも戦うなら殴り合うしかないじゃないか。まったく。これではセイバーも苦労しよう。Archer looks down at me seriously. In his eyes are things I haven't seen before. Real dejection, anger. 一度しか言わんからよく聞け。いいか。戦いになれば、エミやシロに勝ち目などない。ならば、せめてイメージしろ。現実で叶わない相手なら、想像の中で勝て。Okay, where are you going with this? 自身が勝てないのなら、勝てるものを幻想しろ。所詮、お前にできることなど、それぐらいしかないのだから。I don't know why. Feels like Archer's words naturally pass into me. Should not forget those words. I think that what this man is saying is something that should never be forgotten. I wake up because of the burning heat in my body. I guess I fell asleep while feeling the night wind without returning to my room. In the dim shed, there's me and... Oh! セイバー Saber's here! 目が覚めましたか、シロ。部屋を抜け出すのは構いませんが、ここで眠るのはだらしがないのではありませんか。おはよう。いや、ゆうべは体が熱くて、外に出ていたらつい眠くなっちまったんだ。見ればわかります。説明はいいですから、次からは気をつけてください。マスターにこのような場所で休息を取られては、私の立場がありませんから。The sounds of the Shinai's echo. The substance of the fight is the same as always. I attack desperately while Saber blocks my blows easily and counters with an attack twice as sharp as mine. I manage to block it, attack even stronger, and lose. We're repeating the same match over and over. I stand still and breathe deeply. 何を休んでいるのですか。昨日までのシロなら、そこで諦めるようなことはなかったはずです。さあ、早く打ち込んできてください。いや、ちょっと待って。これ以上は息が続かない。少し休憩。はあ、一体どうしたのです、シロ。今朝のあなたは今までとは別人のようです。Could it be the crazy drugs Tosaka gave me? 体の熱がまだ取れないのですか。ですが、そんな理由で体のキレが落ちるようでは話になりません。少し頭を冷やして気持ちを入れ替えてください。いや、そうするんだったらまずあれをなんとかしてくれ。I point to the observer by the wall. 何？私に構わなくていいから訓練を続けていいわよ。 She just likes to watch. Tosaka doesn't understand at all. When she's staring at me like that, I can't concentrate on fighting with Saber. She's a リ girl. ンが気になるのですか。それこそ修行不足ですね。いいでしょう。それでしたら見学者のことなど気にならないようにして差し上げます。うわ、待てセイバー、こっちはまだ息が。問題はありません。そのようなものは戦いの最中に整えるものです。 Saber disappears from my view. The instant I realize this is bad and block my face, Saber Shinai hits me right on my head. 今日の課題はそれね。昨日より数は増やしたし、そっちの体も落ち着いてるみたいだから今度こそ成功するでしょ。 Did she just go out and buy more lamps? I don't know how she brought them here, but Tosaka brings out about 40 lamps. 私はちょっと外に出てるわ。しばらく経ったら戻ってくるから、それまでに終わらせておきなさい。 And she's not even here. She's like, okay, just do your stuff. I'll be back later. Saying goodbye, Tosaka leaves the room. Well, yesterday night was bad, so I should at least succeed at 1 or 2 tonight. And they're all broken, I'm guessing. とりあえず半分済んだか。It took me 1 hour to try strengthening on about 20 lamps. Half of them broke and the other half showed no change. But out of the ones I didn't break, 5 of them had magical energy successfully channeled into them. All I have to do now is challenge the 20 that are left, but... 待てよ。5つもあればテストとしては十分なんじゃないか。 Yeah, I should... Ooh, let's go and get her.
Let's go and get Tosaka. 土蔵の中に誰？ It seems Saber and Tosaka are inside talking. おい、父さん。 As I raise my hand to call out to her, I feel a chill run through me. I think it was a wave of Tosaka's magical energy filled with enmity that came flowing out from the shed. 何者よあいつ。 Tosaka murmurs in a tone that could be angry or horrified. Saber is standing silently behind her. 信じられない。セイバー、あなたこのことに気がついてたわね。 Okay, is this going to be big plot or is this going to be big joke? いいえ、私には分からなかった。私は騎士であって魔術師ではない。 This sounds like big plot. そうなら教えてあげる。あいつは魔術師なんかじゃないわ。リン、それはどういう意味でしょうか？言葉通りの意味よ。魔術っていうのはね、結局は等価交換なの。どんな神秘だってよそにあるものをここに持ってきて使っているだけ。けどこれは違う。あいつはどこにもないものをここに持ってきてしまっている。ここにはあってはならないものを形にしている。 Wait, what's happening? それは現実を侵食する想念に他ならない。 I don't understand what Tosaka is talking about, and neither do I. But this is something that I should not be listening to. I get away from the shed. I'll be lying to Tosaka, but I should return to the room and pretend I was waiting for her return. Yikes, that was a good possible thing that I did? It's 2 o'clock. There's no sign of Tosaka returning, and I diligently finish the task assigned to me. 電話だ。 Oh, phone call, huh? There's no one in the living room. Saber and Tosaka must be somewhere else, like in the yard. はい、エミヤですが。よう、エミヤ。今日も休んでいるようだけど、体の調子が悪いのかい？シンジか。なんか用か。話すことなんてお互いないと思うが。なんだよ、釣れないな。こっちはエミヤに一つ教えてやろうと思って電話をしたのに。俺に教える？ああ、どうしても話しておきたいことがあったんだけど、お前学校に来ないじゃないか。これ以上長引くのもなんだし、もう我慢できないから連絡を入れたんだ。それでそっちに遠坂はいるのか？ Shinji's tone is strange. I can't tell much from just his voice, but he sounds like he's really excited or pressured. おい、聞いてるんだよエミヤ。遠坂はそこにいるの？いないの？今はいない。少し席を外している。そうか、ちょうどいい。二人だけで話がしたかったんだ。I don't know if I trust this at all. 今から学校に来いよエミヤ。もちろん遠坂には内緒でね。ちょっと待て。落ち着け。お前変だぞ、シンジ。な嘘をつくなよエミヤ。遠坂のことだ。お前に全部話したんだろ。いいよ、隠さなくて。そうだよね。エミヤはセイバーのマスターだもの。僕よりずっと一発な人殺しってわけだ。 Okay, so you've killed someone, huh? シンジ、お前。いいから学校で待ってるよ。急げよエミヤ。今からなら6次元目には間に合う。ちょうど藤村の授業だし、遅刻しても問題ないだろう。 Conversation ends there. The phone is repeating a boring beeping sound. なんだ、あいつ。 But what should I do? He seems distraught after being refused by Tosaka last night, and he might hit Sakura again if I leave him be. そうだな。まだ明るいし、問題ないだろう。He sounds unhinged, my dude. If that's decided, I should hurry. I'll make it for 6th period if I run. Oh, we're doing this? No choice? Alright, let's go, I guess. I reach the 3rd floor. Of course, the hallway is empty as well. Class is in session. It feels a bit awkward walking to Class C like this. 丸見えってわけでもなし、さっさと教室に行くか。Class C is down the hallway. The class is by the stairs. Class H will have to walk past 5 classes to get there. Oof. Whoa! What is this earthbound background? My stomach crawls around. My senses are reversed. My vision is filled with crimson. Whoa! Hello. My mind freezes. The scale of the situation erases even my confusion. Outside the window, around the schoolyard is a field of red.
It's as if only this school is cut out, surrounded by a red world. I move away from the window. Holding my wobbling legs firm with my will, I enter the classroom in front of me. Oh, this is not good, huh? Oh, this is not good. Inside is the result. There are no students sitting in their chairs. All the students are on the floor, and the teacher that was probably standing on the platform is lying on the ground as well. They're still breathing. Everyone is convulsing as if asking for help. There are no fatalities yet. This is... Okay, so this is what the news probably thought was a gas leak, because they'll be like, once this is solved, it's going to be like, yeah, it was a gas leak, that's why it happened. It's just so that they won't have the power to stand up and they'll soon rot away. Seeing their miserable condition on the floor. It reminds me of that day. I add them to the wreckage from long ago. My left arm throbs. The command spell in my hand tells me an enemy is near. Can we warp saber here? I run, still breathing hard. My mind has already gone insane. Yo, Emiya. So, it was you after all, huh? Wow! You're scum! これはお前の仕業か、シンジ。そうだ。 Where'd you get the book from? お前がやってきたのが分かったんでね。すぐに結界を発動させたんだ。タイミングには苦労したんだぜ。何しろあんまり早すぎると逃げられるし、遅すぎると顔を合わせるからさ。そうか。話があるっていうのは嘘か。話？話はこれからさ。僕とお前、どちらが優れているか、遠坂に思い知らせないといけないし。エミヤには嘘の謝罪をしないといけないからね。ほら、エミヤには黙ってたけど、学校に結界を敷いたのは僕なんだ。Part of me is a little surprised it's not scary, teacher, but part of me isn't at all. シンジ、なんでこんなものを仕掛けた？戦う気がないって言ったのも嘘だったのか？いや、それは本当なんじゃない？僕だってこんなものを発動させる気はなかったんだ。これはあくまで交渉材料だったんだよ。爆弾を仕掛けておけば遠坂だっておいそれと僕を襲わなくなるし、万が一の切り札にもなるからね。そうか。だが結界の発動にはまだ数日必要だと遠坂は言ってた。それはあいつの読み違いか？遠坂らしい意見だ。けどさ、結界は完成していないだけで形はとっくにできているんだぜ。単純に発動させる分には支障はないんだ。ま、おかげで効果は薄いけどね。この分じゃ一人殺すのにあと数分はかかるんじゃないかな。Well, that gives me a time limit. 止めろ。 The nausea's already gone away. I say so, staring directly at Shinji. イラつくな。お前、何僕に命令してるわけ？だいたいさ、これは僕の力じゃないか。止めるかどうかを決められるのは僕だけだし、止めてほしかったら土下座くらいするのが筋ってもんじゃないの？まったく、藤村といいお前といい、自分の立場が分かってないな。How dare you? おい、藤姉がどうしたって？ね？ああ、藤村ね。Oh. この結界ができてからさ、Oh, あいつ結構動けたんだよ。他の連中がバタバタ倒れてるっていうのに一人でヨロヨロしてるんだぜ。でさ、倒れずにいた僕のところまでやってきて救急車を呼んでとか言ってきたんだ。すごいよね。教育者の鏡ってやつ。 You are the け worst. どそんなもの呼ぶわけにはいかないし、呼ぶ気もないじゃない。藤村のやつ、それでもしがみついてくるもんだからうざくなってさ、蹴り飛ばしてやったらピクリとも動かねえでやんの。 Oh, we're gonna kill Shinji, the hardest I've ever killed anyone. あの分じゃ真っ先に死んだんじゃねえのあいつ。 Okay, yeah, we're murdering him. I've switched over completely. Tosaka said something about pushing a switch in my head, but it's not like that. Clang. A hammer strikes in my head, and the inside of my body completely changes. My body leaps. My body is burning like a fire. There's less than 20 meters between me and Shinji.
For me right now, that will only take an instant. 本当にバカだねお前。 Whoop, the shadow wiggles. The shadow settled in the corner of the hallway starts to take form and move. A sharp edge made of black. I don't know what kind of magic it is. There are 3 shadows. With that number... No need to stop, let's do this. There's no need to stop. No matter how strong it may be, it's useless if it can't hit me. The 3 sharp edges approach me. バカはお前だシンジ。 An attack like this is easily avoidable compared to Saber's attack. Oh, that was the right answer. やめろ。来るな。 Shinji runs away. The instant I reach out to his back, I feel a chill through my whole body and I quickly withdraw my extended arm. Something cuts through the air. A sharp black edge cuts through the space I was in a moment ago. I stop. I don't know where it came from, but in front of me is a woman in black who makes even the red seem faint. My mind stops in fear. I'll be killed. I don't know what to think about, but an image of being brutally killed pops in my head. This is a sense of death that even the previous shadows cannot even compare to. いいぞライダー。遠慮するな。そいつはお前の好きにしていい。 Ryder's figure becomes vague. I can't match her. Peacing out of there. I retreat instantly. Now's not a good time. I have to regroup and make the boundary field stop after that. Wait, what? I desperately retreat, not knowing what's going on. My vision turns white from fear. I don't even know what I'm scared of, but I raise my hand, still not knowing what's going on, and block my neck. Every time I get cut, a voice that doesn't seem like my own escapes my mouth. But I still continue desperately to retreat, saving my life from numerous fatal blows. I don't know what I'm doing. My arm is blocking Ryder's dagger. It's a dagger? Sure. My clothes are ripped apart and my flesh is as well. But it must still be working as a shield as it desperately blocks the blows coming at my neck, forehead, and heart. Force of will is not there. My body reacts to Ryder's blows purely from not wanting to die. Well, that's good training that we got then, because that's what we were doing. That's why she told me. She told me not to fight against servants and that I would be no match for them. Even though I listened to her, why? What am I doing now? I have to catch Shinji quickly and have him remove the boundary field, so what am I doing? 何してるんだライダー。もういいだろう。さっさと切り殺しちゃえよ。どうせ何もできないんだからさ、そいつは。 Shinji's voice is filled with triumph. Nodding, Ryder swings her dagger in a large arc. A blow directed at my head. I cannot dodge it. All I can do is stop it hitting a fatal point. The dagger stabs me in the shoulder, right below my collarbone. The loud metallic sound and the cluck of a tongue. What is this? The end of Ryder's dagger is breaking apart. 驚いた。私の刃物では殺せない。 That's weird. Ryder stops. In the instant I consider how to make use of that opening, なら、落ちて死になさい。 I feel an impact like being hit with a sledgehammer. I'm knocked out of the window. I only took a roundhouse kick to the stomach, but that blows my body away and I'm thrown out the window. It's the 3rd floor. I should die from loss of blood even without anything, so falling from this height should finish me off. No, I should have died the moment I received the blow that flung me a few dozen meters. I reach out. Maybe I'm not falling yet, or it's just an illusion. My body is still in the air. I reach out my arm as if to cling on to something. I grit my teeth in vain. I cannot beat her. I cannot even be a match. I knew that, but I made a mistake. I don't care about the pain in my body. I'm just falling apart from the anger. This is the result of saying I can handle things myself, and saying I won't let Saber fight. I was the stupid one. I can't save anyone by myself. If I really wanted to end this war, there's just one thing to do from the beginning. He said it. If I'm not to fight anybody, not kill anybody, or let anyone kill, that if I realized I was wrong, I should decide what to correct and what to punish. And so, on my arm, reaching out as if to grab the heavens, is the command spell waiting my order. I'm just gonna summon Saber. Like, not this. If I can get Saber to help me, that's not gonna do anything. We're gonna summon her right now. I murmur as if praying.
I don't care about my life, but only to stop the cause of this. 来いセイバー Oh, that's a good line, Reed. With all my might, I call for my sword. A command spell disappears, and at the same moment, a winding occurs in space. Dope! It must have been sorcery, because Saber in her silver armor shoots forth from it, as if breaking through the ripple in space. I fall to the ground on my back. シロ Saber runs towards me. Forcing my numb arms and legs, I manage to stand up, show her I'm alright. 説明している暇はない状況はわかるなセイバー待ってくださいシロ。それはわかりますが、その前にあなたの体を。ライダーを頼むあいつはお前でしか倒せない。いけません。シロの治療が先です。このままではあなたが死ぬ。それは違う先にやるべきことがあるだろう My determination must have gotten through to her. Saber accepts my decision. わかりました。マスター、指示を。ライダーを倒せ俺はシンジを叩く There's no hesitation in Saber now. She nods silently and runs to the school building like the wind. シロ、ライダーはここで倒します。あなたはライダーのマスターを。She doesn't need to tell me. Saber won't be beaten by Ryder. That's something I'm sure from fighting Ryder and knowing even a little about her power. I run through the hallway. Look at this Bumble King. I can't wait to brutally murder him. In front of me is Shinji, completely flustered as spaghetti flies out of his pants this time. さすがに手ぶらじゃ無理か A long object that can serve as a weapon, like the mop in this locker. Yo, we're powering up this stupid mop. I pass my magical energy through it as I run. Perhaps I don't have any other thoughts or I don't have enough energy to do anything else. But I strengthen the plastic plastic mop as naturally as breathing. The shadows move. Even though I'm hurt so badly, I don't feel any sluggishness in my body. And on top of that, I have a weapon now. So, I don't even need to dodge them now. I smack away all the shadows attacking me with the mop. The mop breaks, but that's to be expected from weapons so hurriedly constructed. And besides, there's no need for anything like that when I'm this close. Punch him in the face! I punch him straight on. My slashed arm hurts so much it almost knocks me unconscious. I punch Shinji in the stomach and drive him against the wall. Shinji reaches out to fling my arms off. I kick his arms away without hesitation. Even I can't control myself. I take the arm that I kicked and ram it against the wall and break it. Oh, this is so cathartic. I can't hear Shinji scream too clearly. Crap. I'll faint if I let my guard down. I have to hurry while my body can still move. I grab Shinji's hair and push him up against the wall. 悲鳴は後だ今すぐ結界を止めろシンジふざけるな誰がお前なんかの I take my other arm and grab his throat. Oh my god, drips. The blood soaked in my clothes stains Shinji's body. なら結界の前にお前の息の根を Oh my god, he's so good right now. どっちでもいいぞ俺は早く決めろ I put power into the hand grabbing his throat. It must be because of the magical energy flowing through my body. I feel like I'd be able to break this neck. データラメだお前にそんなことできるもんかそれに僕はまだ誰も殺してないぞただみんなから少しだけ命を分けてもらっただけ分かったじゃあなシンジ Oh my god, yes. I tighten my grip. There's no hesitation, just a little sympathy. It's because Shinji wasn't taught the basic rules of magi. There's no problem with killing other magi. 待ってくれ分かった僕の負けがエリア結界はすぐに止めるから I loosen my grip on his throat. くそバカ力出しやがっておいライダーブラッドフォードを止めろ Blood for it. Dope. マスターの命が危ないんだぞ There's no response from Ryder, but Saber takes a step back from Ryder with those words. Ryder lowers her dagger and moves her lips slightly. これでいいんだろうこの結界は特殊らしくてね一度貼った場所にはそう簡単に貼り直せないらしいもうここに結界を貼ることはないんだからその手を離せよ
そうはいくか。勝った以上はこっちの言い分に従ってもらう。 Oh my god, yes. シンジ、レイジを捨てろ。 Oh my god. そうすれば二度と争うこともない。 We're not killing him, but we're effectively making it so that he can't fight. ふざけるな。そんな真似ができるもんか。レイジがなくなったらライダーを従えられない。そうなったら僕は。マスターでなくなるんだろう。なら信徒の教会に行けばいい。戦いから降りたマスターを保護してくれるそうだからな。ここまでだ、シンジ。レイジを捨てないのなら俺が剥ぎ取る。剥ぎ取る。 Shinji questions like it's a real mystery. He's not faking it. It seems he doesn't understand what I'm saying. いや、だから。シロ離れて。 Saber's voice. Maybe it's the result of the training at the dojo, but my body reacts to Saber's voice before my brain. I let go of Shinji and jump back, and at the same time, Ryder's dagger swung through the space I used to occupy. ライダー。下がりなさい、マスター。この場から離脱します。Kill you one day yet. シロ下がって。ライダーは結果維持に使っていた魔力を全て解放するつもりです。ライダー。何考えてんだお前。エミアの she's サ just ーバント gonna にさえ straight 勝 up たないくせ be に like, 勝手なことしてんじゃない。 I don't gotta listen to you. Street rules, dude. はい。確かに私ではセイバーに及びません。ですがご安心を。我がホームは他のサーバントを凌駕しています。たとえ相手が何者であろうと。 She gonna hop 我 on の a 失踪を horse? 妨げることはできない。 Ryder raises her dagger. Everyone here lets out a voice of surprise. For some reason, Ryder takes her dagger to her neck and... Oh. Alright, I see. Slashes it in one breath. Whoa, 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 whoa. Hello, Sharingan? What's happening? The spattered blood stops in the air and forms a circle. I hear a throbbing. With a sound like flesh retching open, Ryder's hair whirls up and... Dragged by... Well, that is loud. Dragged by Saber, I fall to the ground. A loud sound and a flash. I close my eyes at the raging wind. But even with my eyes closed, I'm forced to feel it. Something white passes by. I feel like something is blazing through the hallway with great speed like a giant arrow of light. Oh, my goodness. That was once a hallway. The scene in front of me is the remains of cruel destruction. Shinji and Ryder have disappeared. The light just now wasn't aimed at us, but it was probably just to escape from here. My wounds hurt. The firing hammer that was pulled inside me is released. The heat flowing through me quickly fades away. シロ I can't hear Saber's questions anymore. In that manner, my consciousness falls into white darkness. When I open my eyes, I am in my familiar living room. The sound of the clock is awfully loud. I seem to be sleeping on the floor. When I raise my arms, both of them are wrapped up in bandages. 外暗いな。 I push myself up. The clock says it's already past 10 p.m. 外暗いなじゃないわよこの恩知らず。目が覚めたらまず言うべきことがあるんじゃない？遠坂。なんだ、いたのか。 To be fair, she will probably always be here. Also, nice use of the word ingrate. That's a good word. Put that in your personal dictionaries. いたのかじゃないわよ。あんたの真横でずっと看病してやってたのに随分な態度じゃない。すまない。どうも頭が固まってる。うまく物事を考えられないんだが、とにかくありがとう、遠坂。またお前の世話になっちまった。まあ別に大したことじゃないからいいけど、シロもあれだけの怪我だったんだから意識が朦朧としてるのも当然だしさ。痛いところはないの？とりあえず外傷は塞がってるけど中身まではわからないから。異常があるんなら手当てしないとまずいでしょ。だるいだけで痛むところはない。 Feel like I'm floating in the air. I don't know how I came to be here.
I can't even remember what I was doing today. Oh, that's what's happening. 学校は俺はあの後どうなったんだ？大丈夫。みんなのことは安心なさい。学校にはキレイがフォローに行ったから。Oh, we got an official in to help us. 廊下の補修とか事後処理はあいつがするから考えなくていいわ。あれでも新職なんだし、これぐらいさせなきゃ罰が当たるでしょ。あいつが？それじゃ学校の方は？大事にはなってないわ。病院に運び込まれた生徒は多いけど、命に別状はないみたい。みんな栄養失調ってことで 2,3 日病院で休む程度だって。 Burgers for everyone. そうか。 Great. The boundary field was stopped late, but that didn't mean I was too late. じゃあ俺の体の方も琴峰が治してくれたのか。いくら遠坂でもあれだけの傷は治せないだろう。何言ってるのよ。それはあんたが勝手に治したの。バーサーカーの時と一緒。とりあえず傷を塞ぐだけなら腸がつくほどの回復力だけど、あなたの方には覚えはないのよね。俺だってわけがわからないんだ。セイバーと契約するまでは普通の体だったよ。もしかして自分が知らないだけで祖先がトカゲだったとかない？ Yes, Shiro confirmed Lizard Man. あのな、真剣な顔でそういう怖い冗談は言わないでくれ。俺だって気持ち悪いんだぞ。自分の体が自分の知らないものになってるようなものなんだから。いいんじゃない？何はどうあれ、それで何度も命を流れてるんだから。もう2回も助けられたことだし、トカゲになるぐらいは妥協できる交換条件だと思うけど。遠坂、重病人をいじめて楽しいのか？さっきまで重病人だった人でしょ。ともかくセイバーに感謝しなさいよね。理屈はわからないけど、シローの体がそうなったのはセイバーのおかげなんだし。I get up quickly. Moving causes pain throughout my body, but I can't worry about that. 遠坂、セイバーは？道場にいるわ。私は部屋に荷物取りに行ってくるわね。Tosaka heads over to the outbuilding with light steps. My joints cry out in pain. I bear it by gritting my teeth and hurry to the dojo. Looks like we're literally grinning and bearing it, huh? Anyways, I arrive at the dojo. Saber's sitting Japanese style by herself as if meditating. シロ、 In armor. 目が覚めたのですか？すまない。今気がついたんだ。それでセイバー。Well, we didn't get yelled at by Rin. In fact, she was quite playful about it. Now let's see if we get yelled at by Saber. すまないではありません。あなたには言いたいことが山ほどある。私を置いて敵の誘いに乗ったこと、 There we go. 一人で戦おうとしたこと、自身の体を気遣おうともしなかったこと。 Saber flares up at me. It's certainly an intense pressure, but seeing Saber so emotional is rather pleasant. わかってる。ちゃんと話す。だから話をしよう、セイバー。体の方はこの通り大丈夫だからさ。シロ、持ち直したのですか？そうみたいだ。とりあえず生き延びてる。そうですか。それはよかった。 Where did that threatening attitude go? Saber takes her relieved breath and smiles softly as if congratulating me on my safety. That really makes me realize. I made her feel so uneasy that even the expressionless Saber made such a face. セイバー。 I speak naturally. I can stare directly at the person I was so embarrassed to look at until now. はい。何ですか、シロ。すまない。俺がバカだった。I bow my head. シロ、やめてください。先ほどのは言葉のあやです。怒っていたのは確かですが、あなたに謝ってもらう必要は。ある。パートナーとしてセイバーに謝るのは当然。心配させてすまなかった。セイバーといる限り、俺は二度と一人では戦わない。シロ、それは。ああ、セイバー、お前の力を貸してくれ。俺一人じゃ他のマスターには勝てない。俺にはお前の助けが必要だ。それでは今までの行動が間違いだったと認めるのですね。シロはマスターとして後方支援に徹し、戦うのは私の役割だと。いや、俺は自分が間違っていたとは思わない。
セイバーが俺を守るなら俺もセイバーを守る。セイバーだけを戦わせるなんてことはできない。 Then その堅くなさは実にあなたらしい。 we have not seen this face yet. Oh my goodness. そのセイバー、まったく今さら答えるまでもないでしょう。私はあなたの剣です。私以外の誰があなたの力になるのですか、シロ。 Saying that, Saber puts out her left hand. Ooh. 何握手なんてしてるの二人とも。 We release our hands quickly. なんか怪しいわね。まさか私に内緒で作戦会議をして Look たと how か。 damn smug she is. いえ、 Blushy そういうわけではないのです。そのマスターの体が健康かどうか脈を測っていただけですので。 Listen to the voice of flustered Saber. Oh my goodness. 何の用だよ、父さん。部屋まで荷物を取りに行くとか言ってなかったか。あ、それそれ。はいセイバー、これ。ありがとう。リンには迷惑をかける。 Tosaka gives Saber a bag. Saber takes it with a happy expression. それが最後だから気をつけなさいよね。いくら強制召喚だからって力ずくで武装したら Okay. Okay, that makes 申し訳あり sense. ません。突然のことだったので、そこまで考えが回らなかったのです。 Bet you the author's happy too, because then he didn't have to make another リン set, が you 同 know? じ服を持っていてくれて助か Another りま outfit, した。 although I'm sure there's many in the grand scheme of things. まあね、単純なデザインだし制服みたいなものだし、綺麗なやつ、地味な服ばっかり私に押し付けるんだもの。まあ私には似合わない服だからいいけどさ。なんだってその服にこだわるのよ、セイバー。 Because we said she looks good in them. ええ、 Yeah, 白が wow. 似合うと言いましたから。 Nothing much happens after that, and Saber and Tosaka force me to sleep. Even though I regain consciousness, my body's still badly injured. I have to settle things as quickly as possible with Shinji. Shinji activated the boundary field without hesitation. Even I know how dangerous it is to let such a master roam freely. So let's just go murder him. 眠ってる場合じゃない。だけど Emptiness like dizziness. Only my mind is back to normal. As soon as I lay down, my body demands sleep, as it's still not fully healed. I might be having a nightmare. As I doze, I see a dream in my unclear mind. Ooh, oh, so yeah, that does look like blood. How many victims were there? Tosaka said nobody died, but that is only from the outside. Having had their life sucked out by force, there will certainly be after effects. My body hurts. My almost dead, no, my absolutely dead body convulses. It was unfortunate for everyone involved, but you still did well. You were able to stop the disaster in exchange for a wound you would normally die from. No, I can't deceive myself with such reasoning. It makes no difference to the fact that the disaster occurred while I was there, but I couldn't do anything. I say I saved lives, but at the same time I couldn't save anybody. If that was just a mistake, if it had never happened, I bet my mind and body could go to sleep peacefully. There are no miracles like that. It's a great insult to want to go back and redo things, just because I think they're convenient and disastrous. That's why I can't pretend the event didn't happen. There's only one thing I can do. If I hate the scene I can still see even now, I should just act to prevent it from ever happening again. Yeah, use the pain and as fuel on your journey for righteousness. Sleep ends here. My body comes later. If my body moves, get up and run. If no one getting hurt is the ideal I aim for, I should do so until the point of my death. Yeah, let's go, son. I open my eyes. I take a deep breath and draw air into my lungs. よし。 I get up and fold up the futon. During that normal action, whoa! A sharp pain runs through my left arm as if there's a crack in my bone. まあ、そりゃそうだよな。さすがにまだ治りきってないから。But all that's left is this pain. It's much better than when I got my stomach slashed by Berserker a few days ago. At that time, my body was so weak that the nausea was worse than the pain. I go into the hallway. シロ、目が覚めたのですか？ああ、今目が覚めた。
そういうセイバーこそ今朝は早いんだな。いつもならまだ眠ってる時間じゃないか。シロ、私とて好きで眠っているわけではありません。私が朝食まで眠っているのは単に魔力を温存するためだと言ったはずです。いいけど今は緊急ってわけじゃないんだし、出かけるまで眠っていた方がいい。朝飯ができたら呼びに行くから、それまで力を温存しといてくれ。今日一日セイバーの力を借りることになるんだから。 I head towards the kitchen. 待ってくださいシロ、あなたは今何をすると言いましたか？ I gasp without realizing. Even though she's asking me a question, Saber glares at me as if she's not letting me answer. そもそもあなたは安静にしなければいけない体でしょ I う。 want to go kill Shinji. 朝食の支度など凛がします。シロが優先すべきことは部屋で休み体を癒すことです。いや、部屋には戻らない。もう十分休んだし、やらなくちゃいけないことがあるだろう。準備ができたら街に出よう、セイバー。今日中にシンジを捕まえるんだ。なぜですか？今日中にライダーのマスターを捕らえる理由などありません。戦うのならシロの傷が癒えてからにするべきです。それからでも遅くはないでしょう。それは違う、セイバー。順番で言うなら俺の体なんて後回しだ。そんな暇はないんだ。シンジのやつが何をするかはお前だってわかるだろう。またあんな結界を張られる前にあいつからライダーを切り離す。昨日のような犠牲者を出したくないというのですか？ライダーのマスターを倒すのではなく、ただそれだけのために戦うと。そんなことはない。シンジには責任を取らせる。そのためにはライダーを倒さなくちゃいけないだけだ。犠牲者を出さないために行動するなんていうのは当たり前だろ。そんなこと戦う理由以前の問題だ。そうですか。マスターがそう言うのなら私は従うだけですが。シンジを探す？別に文句はないけど、ちゃんと勝ち目があって言ってるんでしょうね、シロ。Damn it. Now that she says that, I've only thought about stopping Shinji and never about how to do so. ちょっと、エミヤ君、本気？すまん。笑ってくれ。セイバー、あんたのマスターはこんなんだけど、あなた自身はどうなの？ライダーと戦うだけならば問題はありません。彼女の能力は確認済みです。で、セイバー、シローはともかく、あなたならライダーの宝具が何であるか分かったんじゃない？目の前で使われたんだから見当ぐらいはついてるんでしょ？面目ありません。シロを守ることに精一杯で、私もあれが何であるか確認することはできなかった。そうなの？数値的にどれくらい？あなたたち風に言うのなら A プラスといったところでしょうか。私個人の推測に過ぎないので断定はできませんが。A プラス？何それ、魔法一歩手前じゃない。そんなの使われてよく学校が吹っ飛ばなかったってもんだわ。単純に破壊するだけの宝具というわけではないのでしょう。もともとは他の用途がある宝具なのではないでしょうか。そうだとしても厄介ね。セイバーの話じゃ A 判定どころじゃないし、瞬間的な攻撃力ならサーバント中最高ってことになるのかしら。つまりライダーと戦うのなら宝具を使われる前に倒せってことか。でしょうね。宝具の打ち合いになったら勝ち目はない。もしくは私が戦っている間にライダーのマスターを倒せばいい。あのマスターに戦闘手段はないのだから、そちらの方が確実かもしれません。忠告助かったよ、遠坂。俺たちはシンジを探しに行くけど、遠坂はどうする？留守番していてくれるか？そうね。あなたたちがそう言うなら私たちもシンジを探してもいいんだけど、まあやめとくわ。敵はライダーだけじゃないし、私たちはもともとバーサーカーを倒すために手を組んだんだしね。シローがシンジを追っている間、私は私でやることがあるから。Tosaka stands up with a cold smile on her face. それじゃあね。
いい結果を期待しているわ。 We go to every building we spot. We went through all the larger ones first, but there's no findings yet. Wiping the sweat off my brow, I move my heavy limbs. Trying to calm my breathing, I stand still for a while and take a deep breath. シロ、何か異常でもあり。シロ、こちらへ。ちょっと待って、そっちは公園だぞ。それは後にしてください。今はこちらが最優先です。Whoa, what is it? What's happening? セイバー、どうしたんだよ。こんなところまでやってきて。ここには何もない。そんなのセイバーにだってわかるだろう。いいですから、そこのベンチに座ってください。話はその後で聞きます。Whoa, what's happening? Stared down by Saber, I reluctantly sit on the bench. And then... Whoa. I almost faint. ようやく自分の体に気がついたようですね、シロ。いや、待てってセイバー。休んでる暇なんてないだろう。俺たちは遊びに来たんじゃなくて。遊びになど来ていません。休憩も戦いのうちです。文句を言うのでしたら、まずその呼吸を整えてからにしてください。いや、呼吸を整えろって、お前。It's true that my body is tired and I can't breathe properly, but if you're this close, my heart starts jumping and... シロ、気のせいでしょうか。先ほどより顔色が悪くなってきた気がするのですが。そんなことない。動揺なんてしてないぞ、こっちは。それならいいのですが、やはり横になった方がいいのでしょうか。No. You're gonna do the... Shira, please rest your head on my lap. I'm calling it. Saber looks around. Hey, why is there a guy using his lover's thighs as a pillow in this desolate park? And it seems Saber's looking at the couple and thinking... シロ、気分が悪いのでしたら横に。大丈夫、おとなしくしてればすぐに落ち着くから。余計な心配はしなくていい。しなくていいから当分ほっといてくれ。What an absolute spaghetti lord. Looking away from Saber, I close my eyes so I won't see her. Oh my god, dude. The fire died down after one night. Uh-oh. There's only one burnt wreckage around me. I have burns all over my body, and there's a bad burn across my chest. My open chest. I feel like I could grab my innards with my fingers. Oh yeah, now that I think about it, I didn't fall because I was tired. My numb body wasn't kind enough to be able to rest just because it was tired. I fell because I think my wounds made me unable to move my arms or legs. So I was manly and did not panic. Again, what gender rules? I knew I would not be saved, and I wasn't scared because everyone around me had died the same way. Wait, something's weird. I shouldn't remember a burning feeling in my chest. I wake up suddenly. I open up my shirt and check my body. There's no scar on my chest. I almost died because of lack of oxygen from the burn after all, and I didn't have any fatal wounds. If I had taken something like that, I bet Kiritsugu wouldn't have been able to save me. No, more importantly... 夜になってる。俺寝ちまってたのか、セイバー。はい。よく眠っているようでしたので起こしませんでしたが、その会話あったようですね。先ほどに比べて、シロの顔色は良くなっていますから。まあ、確かに体の調子はすごくいいけど。I get up from the bench and start to walk through the field. There's no trace in the field of what came before. No trace of when it used to be a residential district, nor any trace of when it was that red burning world. シロ、何か問題でもあるのですか？そっか。話してなかったっけ？俺、昔はこの辺りに住んでたんだ。10年前の話だけどな。大きな火事が起きて、両親も家も焼け落ちた。その時に親父に助けられて、そのまま養子になったんだよ。では、あなたは？ああ、キリツグの実の子供ってわけじゃない。それに、聖杯戦争と無関係ってわけでもないのかな。シロ、あなたが犠牲者を出すまいとするのは、それが理由ですか？セイバーの言うことはもっともだけど、
俺はもっと単純だと思うよ。10年前さ、ここで桐継に助けられた時はただ嬉しかった。それ以外になかったから、自分もそうなれたらいいと憧れたんじゃないかな。自分だけ願いが叶えられたってのは居心地が悪かった。俺は親父に助けられたけど、他の人たちは助けられずにずっとこのままだ。Everyone wished for help, and I was the only one who received it. Only I was saved, and I was saved with the sacrifice of everyone else. So, Miyashiro must take responsibility for it. けどまあ、起きてしまったことは戻しようがないからな。死んでいった人たちに報いたいなら、せめてこれからのことを防ぐべきだ。10年前のような惨事は起こさせない。またあんなことになったら、それこそ犠牲になった人たちに合わせる顔がないだろう。まあ、俺の理由なんてその程度のものだと思う。More importantly, we should continue searching for Shinji. 行こうか、セイバー。とりあえずオフィス街に戻ろう。セイバー、どうした？忘れ物でもあるのか？いいえ、ただ今朝のことを思い出していました。体の傷を治してからライダーのマスターを探すべきだと言った私に、シローは順番が違うと言いました。あなたは自身より他人を優先している。それは立派ですが、それではあなたはいつかきっと後悔する。シローはもっと自分を大切にするべきだ。Saber walks past me. 何を？ Are you saying those words die in my throat? It can't be that I don't intend to save myself. It can't be true, but for some reason, I cannot refute her words. We walk through the town. A strange feeling pierces my heart. A wave of magical energy that even I can feel. シロー、言うまでもないと思うのですが。分かってる。近くにいるのか、セイバー。いいえ、まだそこまでの距離ではないようです。ですが、確実に見られている。That's a warning この魔 shot. 力は私たちに対する挑発でしょう。魔力をたどります。注意してください、マスター。I nod silently. The murderous intent stinging my skin is coming from the office district, empty of all people. Well, that's kind of a bad place to put it if you're trying to make another field, dude. Maybe no one is working overtime today of all days. Wow, that's the most unrealistic part of this game set in Japan. Most of the lights in the building you could call the symbol of Shinto have already disappeared. The murderous intent is getting stronger. There's no mistake that an enemy is nearby. No more like... Whoa, static? It's a television. I feel a chill run down my spine. From the intensity of the murderous intent that even I can feel, perhaps we are already in the range of the enemy. セイバー、気をつけろ。何か変だ。シロー、セイバー。 Ooh, battle music starts. I turn to Saber. She rushes at me like lightning and deflects the attack over my head. I look up. In my sight is a large building towering overhead as if to reach the heavens. And clinging on its side like a spider is the figure of the enemy. Whoa, hi, you're already in your clothes. Saber lands on the ground. Saber, who jumped above me to deflect the attack, has instantly armed herself. セイバー、あいつは。追います。シローはここにいてください。追うってどうやって？ She kicks the ground. The silver armor disappears from my vision in an instant. She super jumped. She pressed down up rapidly. If Ryder coming down from the top of the building is ridiculous, so is Saber pursuing her just by jumping. The two shadows intersect at great speeds. They clash overhead and separate, then kick off the building and clash again. It's like watching fighter aircrafts dogfight, or an anime fighting game. Whoa. No, I'm gonna follow Saber. I feel like my ultimate goal is to get up to the top of the building to help her. I can't just watch. Perhaps because it's a battle with no foothold, Saber is unable to overwhelm Ryder like before. Yeah, I feel like that's where we have to go eventually. If Ryder came from the rooftop, chances are Shinji's there. There are two conditions to fighting Ryder. Beating Ryder before she has a chance to use her Noble Phantasm, or get Shinji before that. Since Saber is fighting Ryder, there's only one thing I can do. Take the elevator and punch Shinji in the face. Interlude. Are we gonna be... Whoa! The two shadows are running up. The ground is already far away and the clashes occur at higher and higher altitudes. The two need no footholds as they fly higher by kicking off the walls of the building.
dope! In the process, in the instant it takes them to move to the rooftop, they clash numerous times. The skills that were not even a match before are matched finally on this battlefield. There are no decisive blows in this battle. No, Ryder herself is avoiding them most of all. When Saber jumps at Ryder with determination, Ryder only defends and shows no intention of countering. Ryder's just keeping Saber in check as she runs to the rooftop. 戦う気がないのですか、ライダー。高いところは苦手のようですね、セイバー。 Ryder's trump cannot be used readily. That is why she's luring her enemies somewhere where nothing will interrupt them, as she's determined to settle this match with her strongest blow. If Saber continues onto the rooftop, she will be in trouble. If Ryder's noble phantasm is as Saber believes, there is no way to defend against it. But there is no turning back now. She cannot let Ryder or Ryder's master be. Not because it is the principle of the Holy Grail war to defeat one's enemies. Saber must defeat Ryder right here to protect her master. The two gain altitude. Continuing their momentous clashes, the battle is about to reach its final destination. No items. Fox only. Final destination. くそ、なんだって40階までしか動いてないんだ。 He's running all the way up. I ran up the stairs while cursing. Even though I was able to enter the building through the back door, the elevator didn't go up to the roof. Well, that is a useless elevator, huh? I have a bad feeling. I don't know why I feel it, but my heart is in pain. Dude, that's what running does. Not a pain in my body, just something that tells me of danger. Saber cannot win. On the rooftop is something that must not be confronted. Trying to shake off the bad feeling, I continue up the stairs full speed. Hey, look at this rooftop. The wind is strong. As soon as I open the door, the scenery of the night town surrounds me. In the center, in the middle of the burned up rooftop, is her figure down on her knees. Saber! No! シロ、どうしてここに。 Saber has nothing to spare, breathing with her shoulders. The instant I try to run to her, I notice something strange floating up in the sky. It is Pegasus. Okay. It's a Pegasus. It's a Pegasus. It is a legendary divine mystery spoken of only in myths. Oh, that's not what I thought the word would be in Japanese. The identity of Ryder's noble phantasm. Is that what caused the scorching of the rooftop and drove Saber to her knees? I take my mind off Ryder. I heard a sound. いるんだろう。出てこい。隠れるな。やってきてやったんだ。顔ぐらい見せやがれ。 I'm racing against time here. Ryder's noble phantasm has already been used, so I have to take the last resort of defeating Shinji and eliminating Ryder. Ah, there he is. I hear laughter. Shinji must be hiding somewhere. シンジ。見たかエミヤ。これが僕とお前の力の差だ。シンジ。 Don't rush. Let him talk. I should be able to determine his location if he keeps talking. なーに安心しろエミヤ。お前に邪魔されたけどさ、学校のバカどももすぐに後を追わ He's せて not やる gonna よ。 like that. お前が寂しいってんなら、クソ鬱陶しいさくらも付き合わせてやろうじゃないか。シンジ。お前。やれライダー。まずはその女だ。跡形も残すなよ。セイバー。 A white shooting star falls from above. I ignore it, but the instant I run to Saber, in that instant, a storm appears before me. セイバー。 For the first time, she forgot about her enemy during a battle. Why would you yell out? シロ、 Come to think of it, he has always been like that. Even though he knew she was an excellent knight, he did not treat her as a knight even once. Cause he's a little どうやら sexist. 余興はここまでのようね、セイバー。 Oh, calm down, Shadow the Hedgehog. Soft laughter. Ryder places her hands on the Pegasus's neck and makes it beat its wings even faster. 私の宝具は強力ゆえ、地上で使うには適していない。使えばどうしても人目につく。まだ他にマスターがいる以上、おいそれと使うわけにはいかなかった。けれど、ここなら覗き見される恐れはない。あなたを誘い出したのは、ここでなら都合がいいからと分かりましたか。 I mean, I assumed that you led me up here because it's a trap. Something missing until now forms in Ryder's hands.
It is a mere small rain of shining gold. それが貴様の宝具かライダー。ええ、私の趣味ではありませんが。 Not my taste, huh? この子は優しすぎて戦いには向いていない。だからこんなものでも使わないと。やれライダー、まずはその女だ。跡形も残すなよ。 An annoying voice shouts out. As it does, the Pegasus flies up even higher. The comet sweeps down. Even after it becomes an arrow of light, Ryder still pushes the Pegasus. There's only one target. She will destroy her enemy along with this isolated garden in the sky. ベルレ。 Berero? The name is cast. A noble phantasm bears a miracle that is released by casting its true name. And if a miracle is a disaster that should not occur in this world. Berero? A flashing thunderbolt. Watching it, her eyes show no emotion. この場所ならば人目につかないと言ったなライダー。 The wind is unraveled. The wind centered on her turns into a raging tempest. どうかな。ここならば地上を焼き払う憂いもない。 There it is, the one on my statue! I doubt my own eyes. I can see the sword that should be invisible. Yo, the converging lights! Its purity is not even comparable to the light of Ryder that is merely large. In her hands is an assembly of the planet's light, the strongest holy sword. Say its name. エクスカリバー。 Oh, that's so dope! Oh, she says it so well. Oh, it's one of those words that when you hear it, just everything in your body feels good. Oh my god, what is happening? Do we use beam blade? I'm sorry, did the moon just get cut in half? It is literally a line of light. What? It is the blade of light that slices everything it touches. It slices Ryder with one blow, soars up into the night sky, cuts through the cloud and disappears. I think, if that thing were used on the ground, a great disorder in the land would remain and never disappear. Her sword was not invisible. It merely did not allow others to see it. A golden sword that captivates all who see it, and its all too famous true name. Excalibur. Said to have existed in England, it is the sword of the king known as the symbol of knighthood. The strongest noble phantasm of all servants, sealed in numerous boundary fields. That is Saber's symbol of heroism. So yeah, she's the King of England. King Arthur. Yeah, it's just out there now, huh? The rooftop is silent. The wind is gone, and nothing makes a sound. Is that Shinji's scream, dude? I hear a scream. Something is burning in the background. I look in the direction. There I see a book burning into ashes and... 燃える。レイジが燃えちまう。 Shinji is there, watching the burning book. Wait, the burning book is your command spell? シンジ。 How come ours is on our hand, then? He must have realized that Ryder's defeated, and he's at a disadvantage. So he had a book, and ours is in our hand? Shinji turns his back to me as if to flee, and runs towards the exit. Shinji jumps through the door leading down the stairs. 待て、シンジ。 I can't let him go now. But the instant I start to follow him, out of the corner of my eye, Saber collapses. My mind freezes. Shinji is running away, and Saber's on the ground. You know what? We'll get Shinji. We can get him later. He's defenseless. Let's see what Saber... We gotta go help her. I can't leave Saber alone. Saber doesn't look well at all. She has sweat on her brow and her breathing is weak, yet irregular, as if she has a fever. そんな。おい、セイバー。何がどうしたって言うんだ。 She's almost out of magic. I call out to her timidly, but she doesn't answer. セイバー、おい、しっかりしろ。 Even when I call out to her, her only reply is heavy breathing. I don't know what the hell's going on. I don't know, but we can't just stay here like うち this. に連れて行くからな。文句があるなら後にしてくれ。 I pick up Saber. She's light. She was light before, but now she's lighter now. No more than that, she's... ちゃんと生きてる。 That's good. Saber's still Saber. I'm angry at myself for hesitating. Damn it. So what if she's a hero?
and possibly was a dude once. It's fine. She's hot now. No matter who Saber is, she's here right now, and she's warm. How stupid of me to think there's a wall between us in spite of that. すぐに帰るからな。それまでおとなしくしてろよ、セイバー。終わったわよ。和室に寝かせてきたけど、あの分じゃしばらく目を覚まさないでしょうね。そうか。遠坂がいてくれて助かった。俺じゃセイバーの手当てなんてできないからな。まあ、鎧を脱がせて楽にさせただけだから、お礼を言われるほどじゃないわ。セイバーの体も良くならないし、私は何もしてないもの。それで、何があったの？シンジを探しに行って、帰ってきたと思ったらセイバーがあれでしょ？一波乱あったのはわかるけど、説明してくれないかしら。I don't know if it's a good idea to tell Tosaka about who Saber is. I hesitate. Saber's noble phantasm. I should avoid revealing a true name. Yeah, good idea. It's not something I can reveal by my judgment alone. ライダーを倒した。シンジはレイジを失ってリタイアしたよ。ただ、その時にセイバーが宝具を使って、その後に倒れたんだ。まあ、追求するのは勘弁してあげるわ。今のあなたたちはそれどころじゃないものね。それどころじゃないってどういうことだ？言葉通りの意味よ。あなただってうすうすは気づいているんでしょ？ Yeah, let's hope not. That'd be bad. Calmly, Tosaka mentions the result I've avoided thinking about. 消えるって、セイバーが消えるっていうのか、お前は。当然でしょ。セイバーの魔力はほとんど空っぽなのよ。セイバーの宝具がどんなものだったかは知らないけど、よっぽど魔力を使うものだったんでしょうね。けど、今までは大丈夫だったじゃないか。セイバーだって眠っていれば持ち直すって。それはセイバーの魔力量が桁外れだったからよ。そうね。確かにセイバーの魔力はまだ残ってる。彼女ならまだ消えずに肉体を保つぐらいの魔力は回復できるとは思う。けど結局はそこ止まりよ。セイバーはずっと今の状態で戦うことになる。 There's no way to give her just a little bit more. 宝具を使うなんてもってのほか。次に宝具を使えばセイバーは間違いなく消え去るでしょうね。 There goes our trump card. 次に宝具を使えば消える。理解できた？結局セイバーを以前の状態に戻す方法は2つだけよ。 Okay, tell me. Let's see. マスターがサーバントに魔力を提供するか、サーバントが自分で魔力を補充するか。 So it's either give her my juice or have her kill people and take their juices. That's not good. 決断はあなたに任せるわ。セイバーは眠らせておけば落ち着くだろうけど、決断をするなら次に襲われるまでにね。 Tosaka leaves the living room. I can't even look up. I can only listen to Tosaka's departing footsteps. Boy! That is rough! Arturia. The girl who had just finished her rite of passage would be known by that name from that day on. It was a long period of chaos. The king believed the Magus's prophecy and yearned for the birth of his appointed successor. But the child that was born was not the one the king desired. The child was not a whoa! Even if the child was fated to become a king, he could not make a child that was not a boy his successor. The girl was entrusted to the king's vassals and was raised as a child of a mere knight. Oh. The king fell into despair, but the Magus was delighted. The sex of the one who would become king had never mattered. He was confident that the fact that the girl being separated from the castle until the day of the prophecy was proof that she would become king. So the day of the prophecy arrived. Knights and lords from around the country gathered to be selected as the king. Every one of them expected the selection to be through jousting. If the most superior one was to become king, oh, it's going to be sword in the stone! But the only thing prepared at the place of the selection was a naked sword stuck in a stone. On the hilt of the sword was a golden inscription. Whosoever pulleth the sword out of the stone is rightwise king born of England. Many knights grabbed the sword following the command. But no one was able to pull the sword out, and the knights began the expected method of selection by jousting. Oh, there's the picture. As the girl was only an apprentice, she was not qualified to joust. いやいや、それを手に取る前にきちんと考えた方がいい。 When she turned around, before her was the most feared Magus in the country.
The Magus said that she would no longer be human once she took a hold of the sword. The girl only responded with a nod. Becoming a king means no longer being human. She was prepared for that ever since she was born. In short, a king is someone who kills everyone to protect everyone. The young girl thought about it every night and shuddered until morning came. No day passed that she'd not fear that fact. The girl said that it would end this day. The sword was pulled out, as if it were only natural to do so, and the place was filled with light. In that instant, she became something not human. The king's gender does not matter. No one will care about the king's appearance, or even notice if the king acts like a king. Even if anybody noticed the king was female, there would be no problem if she was a good king. Perhaps because of the sword's magic, the girl's growth stopped at that time as well. Many knights feared it as ominous, but most of them prayed their master's immortality as divine. Whoa, okay, and thus, the time of the king who would become a legend started. For 10 years and 12 battles, she knew only victory. Those were the days she ran through as the king. She never turned back, and was never disgraced. She was raised as the king, and fulfilled her obligations as the king. You're so cool. You're so cool. Is that why I saw such a figure? Her soul must still be on the battlefield. Before daybreak, resting her body in the wind under the indigo blue sky, she just gazes off into the distance. That figure is burned in and will not go away. She and her sword are one. The sword from the stone that chose the king. I think the brilliance of the sword that selected her fate, is also her brilliance. But I wonder, in the dream, that sword is different from the one she had. It is similar, but different. The one she used last night is different from this sword. So, how did she lose such a fine sword? It was a strange dream. Events I shouldn't know about. Things I don't know about Saber. Is it possible for me to dream about them? The sword from yesterday suited her, but the sword in my dream also suited her. No, you could say I was fascinated. With yesterday's sword and the sword in my dream, it seems I fall for swords easily. I wipe the sweat off my forehead. Even though it's winter, my body is burning. Feels like my blood is getting hotter and I feel restless. Really wants that sword, dude. My body has been strangely hot. The hand that bears the command spell is hot, as if it's holding a pocket heater. Saber has not woken up even once since last night. But it still seems she's getting better. If I let her sleep like this, she might get back to normal. Then there'll be no need to have her kill people. Right, that's our conundrum coming up, right? Then, just like now, Saber will be with me and... Just punch yourself, dude. I hit the wall. I'm so weak it makes me sick. I get up, trying not to make a sound. I don't know when Saber will wake up, but I have to make a decision before she does. It's much colder than usual outside. It must be really cold if my burning body feels it. It's so cold that it might snow. The sound is coming periodically. I cross the yard, breathing out white puffs. He's there in front of the shed. I guess I kind of knew he would be here, so I wasn't surprised. He must have been shooting arrows until now. Right, he is, of course, an archer. He lowers his bow in displeasure as soon as he sees me. So, he's just firing blanks. Alright. He doesn't need to tell me that. The sound was Archer's bowstring cutting through the air.
I don't know why, but Archer isn't using any arrows, but only pulling his bow. Please. 今まで納得いかなかったけど、お前本当にアーチャーだったんだ。 Please tell me this crazy idiot is gonna be firing his swords through that bow there, because that would be the best thing ever. さて、私はお前が知っている弓使いとは違うからな。弓道など聞かれても答えられんぞ。誰もお前に弓のことを聞こうだなんて思ってないよ。ただ何をしているか気になっただけだ。見ての通り調子を測っているのだが、セイバーにつけられた傷も癒えた。いつまでも見張り役というわけにもいくまい。 Wow, we really did a number on him, huh? I see. He's healed now. That means Tosaka should return to the war. I turn away. Since Tosaka and Archer are rejoining the battle, I must make a decision. I have to think seriously somewhere I can be alone. 斬新という言葉があるな。え？ことを済ませた後に保つ間のことだ。私の弓術とお前の弓道で唯一共通しているものがそれだと思うのだ。ああ、それがどうしたっていうんだ、お前。心構えの話だ。斬新とは己の行為、放った矢が的中するかを確かめるものではない。矢とは放つ前にすでに的中しているものだ。射手は自らのイメージ通りに指を離す。ならば当たるか当たらぬかなど確認する必要はない。そんなことあるか。どんなに当たるって思っても当たらない射はある。思うだけで当たるって言うんなら誰だって100発100中だ。そうかな。少なくともお前は100発100中だろ。 His statement makes my heart jump. That's certainly... まあそんな話はどうでもいい。言いたいことは一つだけだ。斬新とは矢が当たるかどうかを見極めるものではない。放った矢がどのような結果になるかなど分かりきったことだからな。 Gonna be real having a bit of a hard time grasping this metaphor. ならば斬新とはその結果を受け入れるための心構えではなかったか。 Okay, so preparation is not seeing if the result has happened. Its follow through is, do you accept what has happened? Okay. 分かってる。要するに最後まで見届けろって言いたいんだろう、お前は。そういうことだ。セイバーのことは聞いた。彼女がこのような状態になるのは初めから分かっていたことだろう。魔力の提供もなしで戦っていればいつかは消える。それはもう決まっていたことだ。なる。 All that's left is to accept the result. I turn my back to Archer. I will leave this guy once and for all. あ、それともう一つ気がついていないようだから教えておく。 She's gonna tell me who he is. I hear a voice behind me. セイバーはな、宝具を使えば自分が消えると分かっていたはずだ。彼女はおそらく最後まで宝具を使う気はなかったのだ。Yeah, but she was doing it to save me. にもかかわらず宝具を使った理由は一つ。セイバーは自身が消えることよりお前を守ることを選んだのだ。それを決して忘れるな。 His voice holds only honest sincerity. And we're just going out for a walk, I guess. Yeah, we went to the park. Huh, we went to the park. The park is empty as usual. I sit on the bench sluggishly. I came to a deserted place as I wished to. Now that I'm here, I must decide what to do. When I hang my head, I see my left hand. I have 2 command spells left. If I use one, I can force Saber to follow my command. But we're not going to do that. I bite my lip and discard the ridiculous thought. I don't know how long I remain slumped on this bench, but just as my fingers start to tremble from the cold... Oh, it's just who I wanted to see. もういないと思ったらこんなところにいる。やっぱりそうだ。こんにちは、シロ。浮かない顔してるけど何かあったの？今はイリアと話をする余裕がないんだ。せっかく会えたけど話し相手になってやれない。今日は冷えるし帰った方がいいぞ。知ってるわ。
セイバーが消えかけてるんでしょ。 How do you know? それでシローはどうしようかって考えてるのよね。イリア。そんなことで悩むなんてバカみたい。シローがそんなだからライダーのマスターにも逃げられたのよ。負けたやつなんて殺しちゃえばいいだけなのに。 I move my legs. I know it's bad to stay sitting down, so I put my power in them to stand up. But my body does not move, as if entranced by Ilya. イリア、お前、なんでそんなこと。言うまでもないでしょ。昨日の夜ね、私もあのビルにいただけよ。 Oh, I try to move my arms and legs, but they won't move at all. No, it feels like they're stiffening the more I put power into them. あ、もう金縛りになったんだ。 Sorry, I'm bound already? What do you シロ mean? ったら守りも何もないんだもの。一人でいれば簡単に捕まえられるって思ったけど、こんなに簡単に行くなんて可愛いな。 Ilya raises her hand. Her white slender fingers touch my chest. I don't like where this is going. Whoa! Oh my god! 他の人に殺される前に見つけられてよかった。 Sorry. Okay. That activated my fight or flight response. それじゃおやすみなさい、お兄ちゃん。 Oh, this is rough. どうせセイバーも消えるんだから、早い方がすっきりするでしょ。 Okay. She's right. I can't fight at all without Saber. The Holy Grail War is a battle between servants. I cannot possibly match one of those servants. That fact has been proven many times already. それも間違いだ。エミやシローは格闘には向かない。お前の戦いは精神の戦い、己との戦いであるべきだからだ。Suddenly, I remember the back of the man who said those words. 戦いになればエミやシローに勝ち目などない。ならばせめてイメージしろ。現実でかなわない相手なら想像の中で勝て。自身が勝てないのなら勝てるものを幻想しろ。 He doesn't need to tell me something I already know. If I'm gonna win, it'll only be in my head. But what could I win with? Searching for the answer even now. A golden sword. It's a sword for her alone. I don't want it myself. It's just beautiful. I just want to hold it in my hands if it's permitted. Jeez, it's a bad habit for an amateur magus. Since all I can do is examine the contents, I see such dreams unsuitable for my position. But if this is a dream, I should be allowed to at least think about it. First, I assume the basic structure and reproduce the composing material. Oh, the basic form from when I used the strengthening magic isn't enough as I thought. Strengthening is changing something that's already there, so it's meaningless with something that isn't there at all. So if I'm to remember that sword, I have to put more effort into it. It's well before the basics. It's the process full of waste that I came up with before Kiritsugu taught me how to use the strengthening magic. It was... How is it supposed to take shape? Okay. I'm gonna take one guess as to which, whose house we're in. When I come to, I'm in a ridiculous place. My mind almost falls unconscious. My body is strangely heavy. イリアに捕まったってことか。 No one is in the room. My body feels heavy, but it seems I can at least raise my arm. 縛られてるぞ、ほら。 Okay. Kind of worried. My dazed mind instantly awakens. Realizing the danger I'm in, I study the situation 椅 first. 子に座らされて手を後ろに回されてるのか。これは手錠じゃないよな。 Okay, well, rope. 縄で手首を縛ってるだけか。 Rope's better. God, hearing that in 3D with headphones is the worst. The door opens. あ、やっと起きたんだ。おはよう、お兄ちゃん。体は大丈夫？どうしたの？なんか元気ないけど、まだ体は動かない？おかしいな。そろそろ声ぐらいは出せるはずなんだけど。大丈夫だ。声は出るし、
頭の方も自分が捕まってるって分かる程度にははっきりしてる。何よ、不満なの？捕まえた敵はね、本当は地下牢に入れておくものなんだよ。なんとなく状況は分かった。俺は捕まってここはイリアの住処ってわけか。ここは樹海の中の城で、周りには何もないわ。シロが住んでる町まで車で何時間もかかるんだもの。そうか、それは分かったけど、なんだってそんなことをしたんだ。俺を殺すんならあの公園でできたじゃないか。なんで？私シロを殺す気なんてないよ。シロは私のだもん。他のマスターは殺すけど、シロは特別。Oh, goodness gracious. やっぱりシロは特別。ねえ、私のサーバントになってみない？シロが私のサーバントになってくれるなら、もう殺さなくて済むわ。シロがって言ってくれれば、それでシロだけは助けてあげるよ。Please, no, please, no, please. ダメだ、離れるんだイリア。どんなに言われても俺は。Ilya puts her finger up to my mouth. Whoa, you gotta be this way, Japan. No, I don't like that face. I don't like that face. She smiles and looks up at my bewildered face. もう分かってないんだから。いい？今のシロはカゴの中の小鳥なのよ。生かすも殺すも私の自由なんだから、あんまり私を怒らせるようなことは言っちゃダメ。 Yo, bird up. 10年も待ったんだもの。ここで What? シロを簡単に殺しちゃうなんて、そんなのつまらないでしょ。 Whoa, what? Wait, 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 wait. これで最後だよお兄ちゃん。もう一度だけ聞いてあげる。 Her eyes are full of hope. シロ、私のものになりなさい。 Well, that's a lot longer in Japanese than in English. Ilya says so as if allowing no refusal. No can do, sorry, ma'am. I hear her gasp. Her red eyes open for an instant like rigor mortis. そう。あなたまで私を裏切るのね。 I シロ。 mean, I wouldn't use that word, but Ilya backs away. The girl looks down at me, not getting upset. いいわ。シロが私の言うことを聞かないなら、私もシロの言うことなんて聞かない。待っていなさい。すぐに用を済ませてくるから。待て、何をするつもりだイリア。何って、セイバーとリンを殺しに行くの。二人を殺してくれば、シロも少しは後悔するでしょ。 She starts to go. She's serious. She's going to kill Saber and Tosaka. やめろイリア。セイバーもトーサカも関係ないだろ。捕まってるのは俺なんだから、憎いって言うなら俺だけにしろ。二人を殺す理由なんてない。理由はあるわ。私以外のマスターは生かしておけないもの。それが聖杯戦争でしょ。バカ、簡単に人を殺すなんて言うな。お前にはそんなの似合わない。イリアはまだ子供なんだから、そんな真似だけはしちゃダメだ。 After looking at me in amazement, 残念ね。私はもうマスターを殺してるんだよ、お兄ちゃん。 is that who I think it is you're talking about then? Ilya says so with a cheerful face. もっとも、それは昨日の話だけど、予想外といえば予想外だったかな。 You killed Shinji. あいつはお兄ちゃんが手を下すって思ってたのに。 And hey, you know what? You're not half bad then. At that moment, to my surprise, I clearly understand what she's talking about. それじゃあ行ってくるわ。帰ってきたらシロの番なんだから、せいぜい逃げ出す努力でもしていなさい。 Ilya leaves the room. Whoa. まだ体 Not working well enough. が重いのは疲れてるからじゃないよな。そっか、イリアの目を見てそれで動かなくなったんだっけ。 It must be what they call the mystic eyes. They say a superior magus is able to intervene magically with his target just by looking into their eyes. 単純な話だ。泥が溜まってるなら水を流して洗えばいい。 Closing my eyes, I concentrate on the inside of my body. All I have to do now is my daily routine. The
The ritual where I drive a nerve into my back. No, it's not like that anymore. There's no need to make a new one now. I can just push a switch inside me. I don't have to make a magic circle inside me, as I just have to switch my nerves into a magic circuit. I cast a spell to suggest myself. My circulation speeds up. My body gains power. My body turns into a device for pumping magic energy. It must be assistance from that jewel Tosaka made me swallow. The creation of magical energy that usually takes me an hour now only takes an instant. I don't even need to push the switch. I can just let the magical energy circulate and let my hands go. Well, I say push the switch, but I still haven't found out where the switch thing is yet. Oh, there it is. The heat goes wild. Calmly controlling my speeding heartbeat, I let my hands go from the spinning cord. Whoa, blood spills out my mouth. Yucky. Some vein must have been cut or something must have ripped inside me. What? I channel enough magical energy to wash out the mud inside of me, so it's fortunate I only ended up coughing up blood. Really? I guess, and to add, I didn't feel any pain. Well, that's good. I loosened the rope. My wrists are bruised, but my hands weren't tied tightly. I don't think it was Ilya that tied me up, but I wasn't tied too tightly. As I start to lean on the wall and head to the door, I hear a sound on the other side of the wall. Footsteps. Few of them, too. These people, approaching while talking, stop in front of the door. Go sit back down. Pretend it's Metal Gear Solid 2. Get naked. There's no time to hide. I have to fight. I'll make the first move. I'm in no condition. I'll sit in the chair and pretend I'm tied up. That's the works best. It's Metal Gear. I have no time to think. I don't have a chance of winning with this body, so I should avoid fighting until I feel better. I cross my arms and try to pretend that I'm tied up. The door opens. I hope the rope isn't on the floor. Is it Ilya or someone from the castle? Anyways, just before the person enters the room, I manage to sit down in the chair and put my arms behind my back. Oh, hi. Well, if it's her. Well, if it's her, I want to go to the bed. I have no time to think. I don't have a chance of winning with this body, so I should do my best not to be found. I jump into the bed and hide by pulling the sheets over me. The sound of the door opening follows. Ilya might be back, or might be someone from the castle. Either way, that sound must be shocked and bewildered at the vanished prisoner, and must be looking at the empty chair with blank amazement. Ha! This is soft and perfect. The person is standing in speechless shocked at the perfect closed-door trick and says so in an utterly astonished tone. I take my face out of the soft bed. Ah, there we go. I'm unable to answer back. I think I just showed her something really embarrassing. 言うまでもないでしょ。サーバントがマスターを守るのに理由はいりません。シローが囚われたのなら助けに来るのは当然ではないですか。確かにそれは軽率だった。けどどうしてセイバーがここにいるんだ。セイバー満足に動けないんだろ。だっていうのにイリアの本拠地に来るなんて何考えてるんだ。あなたこそ何を考えているのです。サーバントはマスターを守るもの。シローが囚われたのですから、イリアスピールの本拠地だろうと関係はありません。Saber speaks clearly. Her figure is just as it was before. It's different from the figure sleeping, weak and in pain. シロー、どうしたのです？急に黙り込んで。やはり捕まっている間に傷を負ったのですか？いや、そうじゃない。俺のことはいいんだ。それよりセイバーこそ元気そうでよかった。Oh, she's blushing! I really regained my peace of mind. I'm surprised Saber's here, but I'm happy she's back to normal. I'm glad. There's no problem now. All that's left is to escape with Saber and... Hey. Why can I see Tosaka?
思ったより元気そうじゃない。これじゃあ私たちが出向く必要もなかったかしら。だからそう言っただろ、リン。エミやシロなど放っておけと。そこまでよ。今がどんな状況なのか忘れてるわけじゃないでしょうね、あーちゃん。Yeah, but the background music doesn't. Seems very, very happy お right しゃべり now. なんてしてる暇はないわ。イリアスフィールが戻ってくる前に撤退しないと。ちょっと待ってくれ。遠坂たちはここがイリアの住みかだって知っててきたのか。いや、そもそも Ilya went out intending to kill them. Then, does that mean Ilya and Tosaka missed each other? 助かった。今頃イリアはうちに向かってると思う。遠坂たちがここに来てくれなかったらイリアと戦う羽目になってた。ええ、そうみたいね。イリアとバーサーカーが外に出たのは確認したわ。まあ、そうでもなければこんなところまで忍び込まないけど、とにかく話は後よ。ここがアインツベルンのアジトって分かった時は覚悟してきたけど、合わないならそれに越したことはないでしょ。セイバーがそんな調子じゃバーサーカーには太刀打ちできないしね。Tosaka steps between me and 遠 Saber. 坂、セイバーがそんな調子ってどこがだよ。顔色もいいし、もう以前のセイバーじゃないか。あなたね、そんな都合のいい話があるわけないでしょ。セイバーは全く回復してないわ。立っているだけが精一杯って見てわからない？リン、それは黙っていると約束したはずです。She's not happy about that fact. セイバー、今の話は本当なのか？はい。リンの言うことは正しい。恥ずかしい話ですが、今の私ではセイバーとして戦うことはできません。できることといえ Okay. ば、シローの盾になることぐらいでしょうか。Well, I was like, hey, problem solved. We don't need to do the thing about killing people. Nope. Just kidding. すまないシロー。このような体ではサーバント失格だとは分かっていますが、それでも盾の役割はできます。不服だとは思いますが、今はそれで。That's it. Why do you always think such stupid things? ふざけんな。そんなの不服に決まってるだろ。遠坂、お前なんだってセイバーを連れてきたんだ。今は俺のことよりセイバーの方がずっと大事だって分かってたんじゃないのか。何よ、私だって反対したわよ。けどセイバーはどうしてもって聞かないし、そもそもセイバーじゃないとあんたの居場所は分からなかったわ。 She reacted 危 interestingly 険なのは to 100も承知だけど、それでもセイバーは必要だったの。saying that she's more important. 口喧嘩も結構だがな。今はそこまでにしておけ、リン。マスターならば自分の住処の異常には敏感だろう。悠長に説明している暇はないぞ。そうね、イリアスフィールのやつ、今頃慌てて戻ってきている。 How close are our houses then? いいわ、 Jeez. 話は後にしてあげる。今はこの城から出ることが先決よ。それでいいわね、城。 Wow, this is a castle. As soon as we leave the room, I gasp. Is this a hallway? From the museum-like hallway, I guess the building is really big. ちょっと見とれてる場合じゃないわよ。この城から出ても外は一面樹海なんだから、急がないと朝になるわ。一面の樹海？じゃあここ本当に山の中なのか。宮山町から車で何時間っていうあの樹海？そう、アインツベルンの隠し城よ。この城から出た後、何時間もかけて森を抜けなくちゃならないの。今は夜だし、朝日が昇るまでには森を抜けるわよ。 And so, following Tosaka's lead, we reach the exit of the castle. Oh my goodness, look at this Wesker ここ入り口 Manor. じゃないのか、遠坂。ここまで来たら大丈夫。問題は森に出てからだけど、まあ夜だし、闇に乗じて国道まで出られるかな。We head for the entrance. This is kind of like Metal Gear sneaky music, I like it. A long hall stretches from the lobby, and a large door can be seen on the end. It's amazing. The hall is about 30 meters long. I think to myself, this place really is a castle. And the instant I start to walk... なんだ、もう帰っちゃうの？せっかく来たのに残念ね。 Oh no. Oh no, that's not good. The voice of the girl who shouldn't be here echoes through the room with a faint laughter. I turn around instantly. Everybody stops.
The instant I turn around and see the enemy, I understand that I'll be killed if I turn my back on it again. Oh! イリアスフィール。こんばんは。あなたの方から来てくれて嬉しいわ、リン。イリアスフィール、あんたが戻ってきた気配はなかったけど、もしかしてずっと隠れてたのかしら？そうよ。Oh, dang. 私はどこにも行っていないわ。私はね、ここからあなたたちの道化ぶりを眺めていただけ。そう。外に出て行ったのは偽物ってわけ。What? ええ、あなたたちが来ることは分かってたもの。私は主人なんだから、お客様のおもてなしをしないといけないでしょ。A fake Ilya? That raises questions. The giant figure suddenly disappears. I don't know if it jumped or just moved there. Berserker appears in the middle of the lobby with a whirlwind. We're done for now. If we retreat, we'll be slashed in half the instant we turn our backs. But we'll be killed as well if we stay like this. The only path left is to challenge that massive death, knowing it will be pointless. おしゃべりはおしまい。それじゃあ始めよっか、バーサーカー。Does he not even have a talk sprite? Is he just all CGs? Light shines in Berserker's eyes. The servant that has obeyed Ilya up to now has his mind released and identifies us as enemies. A gritting sound. Tosaka grits her teeth as hard as if regretting something. あーちゃん、聞こえる？ She murmurs in a quiet voice without turning around. 少しでいいわ。一人であいつの足止めをして。She orders her servant to die. Archer does not answer. バカな。正気ですか、リン。アーチャー一人ではバーサーカーにはかなわない。Archer, who has been silent as if pondering something, quietly nods and... 賢明だ。リンたちが先に逃げてくれれば、私も逃げられる。単独行動は旧兵の得意分野だからな。びっくり。そんな誰とも知らないサーバントで私のヘラクレスを止めるって言うんだ。 Oh, what a good CG. Archer steps forward. He is empty-handed as usual. あーちゃん、私。Tosaka starts to say something, but... ところでリン、一つ確認していいかな。Archer interrupts her words in a cool voice unsuited to the situation. いいわ。何？ Tosaka looks at Archer with a downcast look. Still looking at Berserker. ああ、時間を稼ぐのはいいが、別にあれを倒してしまっても構わんのだろ。Oh, dude. That's pretty cool. あーちゃん。 Ooh, that's a surprised Rin. ええ、遠慮はいらないわ。 And now it's a tsundere Rin. ガツンと痛い目に合わせてやって、あーちゃん。Yeah. ならば期待に応えるとしよう。Yeah, let's go. 行くわ。外に出れば、それで私たち Oh, の but I 勝ちに can't. なる。I kind of want to see this though. Tosaka starts to run, taking both Saber and my hands. Saber follows Tosaka without objection. I start to run to the entrance, leaving Archer behind. But from behind me... エミヤシロ。 Oh, hi, that's me. He stops me, still with his back to me. I turn around, letting go of Tosaka's hand. In the lobby, now far away, is the back of a man facing Berserker. いいか。お前は戦うものではなく、生み出すものに過ぎん。余分なことなど考えるな。お前にできることは一つだけだろう。ならば、その一つを極めてみろ。忘れるな。イメージするものは常に最強の自分だ。外敵などいらぬ。お前にとって戦う相手とは自身のイメージに他ならない。The red back sinks. Berserker's attack rages. I start to run without seeing the clash of the two. Tosaka and Saber are already at the entrance. I run without turning around. The red back tells me to just go. Yeah, that's a castle. That's a castle.
We go down the long hallway and pass through the gate. こっちよ。3時間もすれば国道に出られるから、それまで走って。Yo, oh, those are not the nondescript Japanese woods I thought we'd get at all. Making my way through the trees, I follow Tosaka. Saber is visibly breathing hard. I can't see in the darkness, but she must be in pain. I can't leave her alone any longer. Whoa! We grabbed her hand! Saber loses her balance. I grab her forcibly from right beside her as she falls into the ground. ここまでだ。これ以上は無理だぞ、セイバー。何を言うのです、シロ。この程度の苦境、今まで何度も経験してきました。私はまだ十分に走れます。Yeah, I don't hear that in your voice. I'm gonna be real. 何言ってんだ。何度経験していようが、苦しいものは苦しいだろう。いいから、少しは弱音を吐けってんだ。I pull at the arm I'm holding. It must be because Saber's light. I'm able to hold her up in my arms rather easily. 無礼な、話しなさい。この程度で私が倒れるとでも思っているのですか。Saber struggles in my arms, but her opposition is too weak. See, I was expecting the backpack. He's doing the baby carry. The arms that try to push me away are too small and too weak, like a baby. That makes me painfully realize how weak she's become. I never thought Saber will be unable to push away someone picking her up. 何を考えているのですか、シロ。このようなこと、いくらマスターといえど許しません。嘘つけ。俺を振りほどけないぐらい弱ってるくせに大丈夫なわけがないだろう。いいからおとなしくしてろ。マスターとしての命令だ。それでも聞かないって言うならレイジを使うしかなくなるぞ。I was gonna make a joke about using the command spell, but dude's gonna do it. 卑怯な。こんなことでレイジを使うなど、そんな無意を容認できるはずがない。ならおとなしくしてろ。急がないと遠坂に置いていかれる。Saber reluctantly falls silent, so she must have accepted it. Saber is closing her eyes as if asleep. She's not resting because she's relaxed. Her body is getting hotter by the minute. Even though it's winter, her body is sweating, and she's hanging her head to try and hide her ragged breathing. これじゃ本当に。A repeat of that night. Saber collapsed from using all of her energy after using the sword on Ryder. Saber hasn't healed a bit since that night. Was her ability to talk now just a brief spark before she disappears? いいえ、無茶をするのはここで終わりです、シロ。セイバー。She wasn't asleep? Saber speaks in my arms. なんだよ。終わりって何が。ですから、シロは一人で逃げるべきです。No way. その体では私を連れて行くことはできません。そんなことあるか。今のはただ転んだだけだ。こんなの別にどうってこと。あるわよ。そんな死人みたいな顔で何言ってるんだか。Hey. Tosaka, who was leading the way, is back here now for some reason. Tosaka glares at me. Saber must have noticed that voice. よかった。リンがいるのなら話が早い。Saber says so without looking at Tosaka. でしょうね。セイバーの言いたいことはわかるわ。時間もないことだし、そこの大バカにもわかるようにさっさと言ってやって。Saber nods. はい。リン、No! 私をここに置いていってほしい。No, no, no, I don't. I can't have this. そう。で、シロはこのままセイバーと心中する？ I guess if I have to. まさか。Oh, no, I guess it may. I mean, no. セイバーは消えさせない。セイバーが消えるって言うんならレイジでも何でも使って。オーケー。それならいいわ。じゃあ、両方とも解決しましょう。セイバーを助けて、ついでに3人でこの森から脱出する。今後の方針はそれで決まりね。そりゃ確かにそうしたいけど、それができないから。いいからこっちに来て。言っとくけど、私も簡単にセイバーを死なせる気はないわ。Tosaka looks at Saber with a meaningful expression. Saber does not answer, but merely looks downward awkwardly. What are we doing? Okay. Once we pass between the exceptionally tall trees, an unexpected sight appears before me. 廃墟。ここならしばらく身を隠せるでしょ。来るときにね、アーチャーが見つけておいたのよ。
万が一の時の隠れ家にしようって。 A nice little hut. Just kidding, it's not nice at all, huh? 割合綺麗じゃない。もしかしたら最近まで誰かが寝泊まりしてたのかもね。Pretty clean. Rin, you live like this? Really, what kind of nerves does she have? Stepping over the rubble, Tosaka's dusting off the bed by the window. Oh, there is a bed. シロこっち。セーバーを寝かせないとまずいでしょ。人に抱かれているのって結構体力使うのよ。ああ、今行く。I lay Saber down on the old bed. どう？苦しいセーバー。まだ体を動かすのには問題ない？ええ、シローがここまで運んでくれましたから、まだ体を保っていられるようです。そう。ならあとはこっちの問題だけか。あれから1時間、イリアスフィールが追ってくるにしてももう少し時間はかかるわ。探すのに手間取れば朝方ぐらいまでは隠れていられる。遠坂、あいつは。Tosaka doesn't answer. She just places her right hand on her chest as if holding something dear. That tells me of Archer's fate. Tosaka's command spell on her right arm. The master and the servant are connected. As Saber sensed my danger, if the master can sense the life and death of their servant. 遠坂、あいつは。まあね、足止めだけでいいって言ったのにさ。あいつ最後までキザだったな。I was looking forward to fighting him. けど無駄になんかしない。アーチャーを失った以上、バーサーカーはここで倒す。悔やむのはここまでよ。悩んでいる暇があったら行動するのが私の信条。ここまで来たらあなたにも覚悟を決めてもらうからね。覚悟って何のだよ。決まってるじゃない。イリアスフィール、バーサーカーを倒す覚悟よ。バーサーカーを倒す。 That monster? Beat that whirlwind of death that nullifies every attack and destroys all that it touches in one single blow? Can't even imagine that. Anything that fights him will die. Tosaka must know that as well. Is she saying we'll beat it in spite of that? いや、違う。 What am I saying? Tosaka isn't saying we can beat it. That's right. We're not going to beat him to win. I should have realized that immediately. 倒すしかないんだな。そういうことよ。けどそれほど絶望的な状況ってわけでもないわ。逆に言えばね、バーサーカーが傷を負っている今こそイリアスフィールを倒せる最大の機会だと思わない？けど肝心のセイバーを回復させる方法があるのか。こんな場所じゃ満足な治療もできないんじゃ。セイバーの治療に場所は関係ないわ。セイバーは単に魔力切れで弱っているだけだもの。一定量の魔力さえ補充してあげれば、あとは以前通りの能力を発揮してくれる。I'm gonna place a hard bet that it's gonna be like, Shiro, you have to inject the magical juices into her. いい？セイバーを助けたいなら、セイバー自身に人を襲わせて魂を食べさせるしかない。Oh my god, is she gonna say to absorb Tosaka's soul? No way! なら答えは一つよ。レイジを使いなさい、エミヤ君。それで最悪の事態は避けられるわ。いや、遠坂。それでもセイバーに人を襲わせるのは反対だ。 Plus, I don't know if you realize there's not many people around here. ええ。今回は私も同意よ。これが他の場所だったらその提案をしたでしょうけどね。でもここはイリアスフィールの庭の中。人の魂なんかどこにもない。あの城の中にはバーサーカーとイリアスフィール以外の誰かがいるかもしれないけど、それを探しに行くのはミスミス七に赴くようなものよ。 Tosaka nods. I'm glad that I don't have to make Saber attack people. But then how can we replenish her magical energy? 遠坂、なんか方法があるのか。話自体は簡単よ。シローとセイバーを共感状態にして霊的なパスをつなぎ直すだけ。
そのためにセイバーにシローの魔術回路を移植するの。 Transplant my magic circuit into Saber? Oh. セイバーとシローのパスを新しくするには霊的に重要な器官を移植するしかないわ。 Okay, no, we're transplanting organs. This is quite different than... サーバントの回路をマスターに移植するのは危険すぎるわ。 I forgot about the phrase ghost liners. 英霊の回路は死にゆく人の体に移しても強烈な拒絶反応しかもたらさない。そうなると残された手はシローの回路をセイバーに移植するしかないってこと。でもそれは張り巡らされた神経を引きちぎられることと同じよ。そうなればその負担は The one the organs are transplanted from. 待ってくださ Yikes! いリン。それはあまりにもシローに。そうしないと誰も生き残ることはできない。あなたなら分かっているはずよ、セイバー。登坂、それは成功するのか？成功させるわ。でも成功させることはそのまま安全につながるわけじゃない。 Yo, this is gonna mess you up, son. 失敗させるつもりはさらさらないけど、成功すればシローの魔術回路はセイバーに奪われる。むしろ失敗した方がいいんじゃないかって思えるほどの喪失感と苦痛を生むでしょうね。もし魔術回路を奪われればそれはシローが I nod to myself. I see. And it's much better to be able to save Saber. よし、やろう、登坂。早っ。決断が早いのはいいけど、本当にどういうことなのか分かってるの？分かってる。登坂、教えてくれただろ。分かってるわけないじゃない。いい？セイバーを救うために私はシローに魔術師として死ねと言ってるようなものなのよ。 Because I love なのにどう Saber. してそんなに反論もしないでうなずいて。だから反論はないんだって。登坂の考えた最上の計画だからうなずくんだ。もっと自分の計画に自信を持てよ、登坂。そんな風に慌てるとこっちが不安だ。それにそうしないとセイバーはバーサーカーと戦えないんだろ。そうよ、そうだって言ってるじゃない。だろ。それに俺たちには犠牲がないわけじゃない。あいつが稼いでくれた時間のためにも戦って勝たなきゃいけない。His back told me to go. I didn't like him, but he risked his life to protect Tosaka. Then I can't be chickening out here. いいわ、始めましょう、シロ。セイバーもいいか？俺の魔術回路を移植するってことなんだが。はい。それがマスターの判断なら。A red flower entangles itself with a white flower. Tosaka gets on top of Saber, who cannot move. Guys, am I playing the right version? And casually, brazenly moves her fingers across Saber's slender body. 待て登坂、お前セイバーに何をする気だ？何って、セイバーにもリラックスしてもらおうと思って。セイバーが力を抜いてくれないと成功率が下がっちゃうし。 You sure you're not gonna get her more excited? ああ、そういうことか。悪い、続けてくれ。ええ、それじゃあ服を脱ぎましょうか、セイバー。は？いちいち驚かないの。脱ぐって言っても一部だけよ。魔術回路の移植は精神と体の融合よ。できるだけ接触を多くして遮蔽を少なくしなきゃいけないでしょ。 This is still pretty on point. Tosaka's serious and calm. The only ones flustered are Saber and I. 待ってくださいリン。それでしたら自分ででき。腕を上げるのも辛いくせに強がらないで。はあ、それともエミヤ君、マスターの責務としてセイバーを自分で脱がせたいとか。 You know exactly what you're doing. You know exactly what you're doing. すまない、そっち任せた。よろしい。そういうわけだから白も脱ぎなさい。は、上着脱ぐだけでいいから。下まで全部脱いだら殺すからね。 I was just gonna say, and then he starts taking his pants off too, and she's like, Why are you doing that? I turn around, take my shirt off, and fold it up. I even fold the sleeve so I can put it in a drawer if I wanted to, and try to hide my nervousness. I have to calm down. I try to suppress my fear while acknowledging how hard the
transplant of the magic circuit is and how much loss and pain the process involves. This is just a passing point. The thing I should be scared of is the fight against Berserker after this. いいわよ、シロ。あ Well, that is a lot tamer than I expected. シロ、こっち。 And Rin's just there watching. ここに上がってセイバーに覆いかぶさって。 You're just gonna say it plainly, huh? It feels like I'm moving a borrowed body. I'm walking to the bed, but stepping on the rubble doesn't feel realistic. We get even closer. We're so close that our skin is almost touching. I feel her weak breath. I support myself with my arms, and my body is too close to her. 変革準備。地質。ボガ。接続開始。 Really? We're gonna use the word union? Okay. Her spell starts. I shake off useless thoughts and clear my mind so I can sympathize with Saber. 小さく。小さく。小さく。 I 小さく。 mean, it'll get better, okay? Come on. 円環航路。開始。 The only thing I can see is Saber's face. She's already in meditation. I can't keep my eyes open forever. I close my eyes reluctantly. 大きく。大きく。大きく。大きく。 I can't keep a straight face during this, I'm sorry. 愛路行動。連続閉鎖。 My senses are becoming vague. The sense of floating that I feel every night when I constructed the magic circuit. The feeling of my mind escaping my body and being flung away. But it goes in the opposite direction this time. It usually goes out my back, but my mind is escaping out of my chest right now. シロ。 A voice like a bell. I answer the voice. My mind completely breaks away from my body. Whoa. Whoa. Okay. That was the digital world. We're in Digimon the movie. Visualization of the foundation of magic. Digitalization of Digitalization of human. I was making a joke about the digital world, my dude. Several hundred organs are connected using several billion connections. The infinite complex pattern is a highway made of simple repetitions. What is going on? I have absolutely no idea. The distant future that eventually is. It's like a vehicle going through an illuminated city without any life. Here, the present time passes by at light speed. Yo, I'm gonna bet the original version was much more straightforward. Eternity in an instant. I pass through the final boundary. Beyond this is inside her. I will see the magic circuit owned by the existent called Arturia. This is wild, yo. Is this really Saber's magic circuit? It's greatly different from mine. They say the shape of the magic circuit and the number of paths are different for each person, but this is different. It's not about scale or ability. It seems Saber's magic circuit is fundamentally different from that of Amagus. Oh, it's a cave. The path rumbles. Each time my small self is almost crushed. I don't know what kind of magic circuit Saber has, but I know now that the sympathizing spell is working. This is the wildest ride. I did not expect to go on a metaphysical journey like this so soon. I mean, I expected it, but not so soon. The weight of the air changes. The speed of descent decreases even more. I narrow my eyes at the brightness of the darkness. There's an end to this infinite path. Well, I mean, that's a bit of an oxymoron, my dude. I feel Saber's warmth and breath. That's the final destination. I reach the source of Saber's magic circuit, the mental world, and her sense. Ooh, there we go. But the scenery is beyond my understanding. The core of a star. The embodiment of fire that breathes deep underground is here. Oh, okay. Not a sound. The red surface of the lake is swirling, but stays silent without splashing around. A huge shadow is in the bottom of the lake. Oh, it's a dragon!
Okay, that makes sense. King Arthur, dragons. I mean, the lake itself is a reference to the Lady of the Lake and all that, but dragon. The eye of fire perceives the small intruder. A foreign body is still a foreign body, even if its master allowed it inside. In this core, my mind is only a piece of trash that disturbs its function, or a piece of wood to light the fire. But the core is inactive. The starting key to make the core turn, the source of energy to provide the first turn, is not there. There is such a great amount of magical energy and an enormous magical core, but there isn't enough magical energy to activate the core. It rises to the surface, the stalled sea of gasoline. No matter how much undiluted magical energy there is, it's meaningless without a fire to burn it. It doesn't matter how small the fire is. The core will resume activity once the path to the magical energy is connected. For that, a thing transcending human knowledge awakens. The many paths running across the lake swirl up. The red atmosphere shoots up and becomes pillars. Or is this how it is inside a thundercloud? Yo, but that's rad and unexpected. The raging sound of the waves is so huge that I already cannot perceive them with my hearing. Just like how something so huge cannot be seen, its roar is just like silence. Oh my goodness, that is dope. That is dope. It is. Guys, I can feel it. I got goosebumps. I got them goosies. It has been said the king is a red dragon symbolizing Britain. Okay, did not expect Britain to get brought up here again. The child of the sacred star, carrying phantasmal blood in a human body. Yo, that's a good word. The cauldron is opened. The two brutal fangs fill my vision. Resistance is meaningless. A mere human cannot defend against it. A mere human's intelligence cannot think of running away. Ah. It must have been that hungry. With bloodshot eyes, it bites down on food that is as small as dust and... okay, well that's rough. Eradicates all words. Whoa, earthbound! My senses vanish. I drop all goals and meanings. Keeping sanity here is as distant as the time of creation. Excessively powerful pain and pressure. And the instant I can only perceive this creature as a monster. There I was, being vored by Saber herself. Well, I was making a joke, but it might be true. I recall her figure. Hanging her head, believing that I can withstand this hell. I breathe out and stop resisting. The one I should fight against is not the dragon's fangs, but the pain within me. I didn't come here to get away from the pain. I'm here to save her from pain and to answer the trust she kept many times. Thus, as I cannot fight, I'm here to give her the best answer I can give. I have no fear. I shall dedicate this pain to you, the one who is fighting. Yo, did our magic circuit just stab the dragon? Or did it fuel the dragon? Did it throw it upon it like an evolution item in a gacha game? Pain disappears in an instant. The red dragon is gone and my consciousness rises. Did I grow light because I lost some of it? Or did it grow light? As if returning to the surface, I get away from the core against my will. Wait, I have to check something before that. Yo dragon, you okay dog? Oh, how warm. The core is burning golden with a low sound. The delicate magic circuit is glowing with all the colors of the rainbow, restarting the circulation. The fire has been lit. Even though I may be an amateur magus, I was able to fulfill my role as her master. What was that one? I catch a glimpse of a distant memory. A figure holding a sword, and a figure dancing in the field. Which did I find familiar? Wowie, wow, wow, wow. I feel the sun on my eyelids and open my eyes slowly. I check my body with my dizzy mind. My limbs are still there. I don't feel any wound on my body.
シロ。 I hear a weak voice from under me. Huh? The feeling of her soft skin instantly makes me realize who she is and what we're doing. おはよう、セイバー。おはようございます、シロ。 I vividly recall the ritual last night. I sympathized with Saber and transplanted my magical circuit deep inside of her. It looks like Saber's back to normal, but what about me? What about me, dude? Tosaka said that my body and mind would not be able to handle losing the magic circuit, but there's no big damage, nor do I feel any big sense of loss. I'm a bit scared, but I check my magic circuit. あれ Weird. The magic circuit is a bit dull, but I don't see any damage. It was bitten to pieces, but my magic circuit is still there. I guess there's nothing wrong with me to use the strengthening spell. そうか。 The magic circuits I rarely used were probably taken away. Right, because they said, you're going to like he's remaking the magic circuit every time. So he has a bunch to give away. I only activate 1 to 4 circuits for strengthening. I can't use any large-scale spells, so I've never fully activated my circuits. シロの回路を得る際に必要最小限にとどめるよう努力はしました。ですが、その最低限の量ですら人から得るには多すぎた。もしやシロに消せない傷跡を残してしまったかと思うと、謝罪の言葉も見当たりません。I'm like, fine, man. これは私の不覚です。私が書くも力足らずでなければ、シロには。そんなことはない。セイバーは謝らなくていいんだ。そもそもの原因は俺が魔力の供給をできないでいてセイバーに迷惑をかけていたからだろ。でもそれもこれで解決した。これからはちゃんと魔力の供給ができる。ああ、これで本当に胸を張ってセイバーのマスターだって口にできる。ですがシロ、俺の魔術回路のことは気にしなくていいよ。どうせ使わないものみたいだし、むしろない方がすっきりする。Saber doesn't look happy. Crap, I don't know what to say now. Her breath pauses and she lets out a voice. It seems Tosaka woke up. おはようございます、リン。よう、トサカ。おはよう。Her hair moves and she raises her head. Tosaka's not a morning person, so she's like a different person right now. サンキュー、トサカ。ちゃんと成功したぞ。And the battle between the two ends. They killed and exterminated each other with all their might, and it ended with the annihilation of the Red Knight. The gorgeous hall is completely transformed. The floor is cracked in numerous places. Many walls have been knocked down. The stairs have collapsed, and the smashed marble has scattered in the wind. In the middle of the destruction stands a suitable sculpture. It stands over 2 meters tall, looking like a figure of a man carved out of a large stone. It does not even need to be said. It is Ilyasfield's servant, Berserker. The giant does not move. His body is dyed in red and filled with holes. There is no place on the giant's body that is not wounded. First, both his legs are almost melted. Second, there is the mark of the cut on his neck. Third, his arm is barely hanging from its elbow. Fourth, he is slashed from his shoulder to his groin. Fifth, a large amount of blood is gushing out from his chest. Sixth, his internal organs can be seen at his stomach. Berserker does not move. It is only natural. It is a corpse no matter how one looks at it. The battle itself has ended much earlier, but Berserker's master has forgotten to act as this result is too surprising and unexpected. She has to pursue her prey, but she is only looking at this scene in astonishment. 信じられない。何だったのよ。 That's the question, isn't it? She murmurs angrily. The battle that took place here was nothing but humiliation for her. Her servant is the most powerful. There should be only 1 or 2 servants to match Heracles, the most famous of all the heroic spirits. But Archer, a heroic spirit of unknown identity, has defeated him. That Red Knight has matched Berserker equally and has succeeded in killing Berserker. Oh, Berserker is dead, huh? Something no one has been able to do before. ああ、もう頭にくる。あんなやつに6回もやられるなんて手を抜いてたんじゃないでしょうね、バーサーカー。 Wait, what? Getting defeated 6 times. What does that mean? The battle was too strange for him as well. His noble phantasm nullifies any attack. That's pretty strong. No attack can affect his body unless it is of the highest grade. So he rarely takes wounds. In the Age of Gods, no one could scratch him after he had accomplished his great deeds, oh that's true. But still, 6 times.
Archer delivered a fatal blow 6 times. Oh! It does not even need to be said that every one of his attacks was by a different method. Even the greatest attacks cannot be effective on Berserker twice. If one seeks strangeness, that is the strange part. If Archer is a hero with such varied abilities, his true identity should have been clear. But his true identity still remained unknown even after his body was pulverized. A dim light grows in Berserker's eyes. If he had been summoned as a normal servant, he would have grieved that this battle deserved better. No matter who he really was, Archer was a rare great enemy. 許さない。許さないんだから。よくもここまで私を侮辱してくれたわね。His master's voice echoes. With that, the small light of rationality vanishes. He is only a berserker now. His role is to defeat his opponents and to crush them as his master pleases. 傷は治ったの？まさか。 He does not even need to answer. Wounds that are not fatal will be fully healed within few minutes. But restoring everything would take 3 days. Oh, that's good for us then, huh? そんなに待てない。もういいわ。今すぐあいつらを殺しに行くわよ。 So, I don't know why, but I was forced to leave the ruin. Tosaka pushed me out, saying that girls have adjustments afterwards. Changing and all that. 何言ってんだ。男だっていろいろある。Some guys don't even comb their hair, dude. I stare at a tree branch. There are only a few things I can do. Even if it isn't much right now, I can only do them to the best of my abilities. I pluck a handy branch, and I also find a few more branches that are straight. シロ、終わったから入ってきて。 I'm just bundling sticks over here. I hear Tosaka's voice. I return to the ruin carrying the branches I found. 来たわね。それじゃあ作戦会議を始めるけど、会議って言っても口論し合う暇はないわ。 So basically what you're saying is we have to agree with what you say. 作戦としては単純よ。まともな方法じゃバーサーカーとは勝負にならない。勝つためには奇襲。仕掛けたのなら反撃させずに一撃で首を落とすのが絶対条件だと思う。同感です。バーサーカーと打ち合ったところであれには致命傷を与えられません。倒すのならば打ち合いの外から消すべきでしょう。打ち合いの外からって、バーサーカーが俺たちに気づく前に先回りして襲うってことか。そりゃあいつと正面から戦うのは無謀だけど、そっちの方はもっと無謀だ。あいつが奇襲なんてさせる玉か。ええ、バーサーカーに気づかれずに近寄るなんて都合のいい作戦はやらないわよ。あっちにはイリアスフィールがいるんだもの。少なくともセイバーとシローの気配は簡単に感知されるわ。私は気配を隠せるから大丈夫だけど。奇襲をするのは遠坂だって言うんじゃないだろうな。Oh, I don't know how that's gonna work. 当然でしょ。一番に狙われてるのはシローなんだし、この中で一番動きやすいのは私だもの。後ろからバッサリって、バーサーカーがそんな甘いわけないだろう。そりゃそうよ。だからセイバーに隙を作ってもらうの。セイバー、体はどのくらい回復した？通常戦闘ならば問題はありません。ですが宝具の使用は避けるべきです。 Well, that sucks, considering your weapon is the, sort of promised victory. 今の魔力ではおそらく使った瞬間に体を維持できなくなる。たとえ使ったとしても純度は落ちていますから、バーサーカーを倒せるとは思いません。 Dang. ええ、それで十分よ。セイバーにはバーサーカーと打ち合ってもらうわ。もちろんシロも一緒。だとしても問題はあります。私がバーサーカーと対峙するのはいい。ですがシローに同じことはさせられません。シローではバーサーカーの一撃に耐えられない。 We withstood one. Saber grows silent with a troubled face. As Tosaka is silent too, she must know she's saying something unreasonable. The two's concern is only natural. That night I met Saber. When we were attacked by Berserker, I could only use my body to defend her. There's a high probability that would happen again. So I should stay away from the battlefield, but I would have no intention of doing that even if she didn't tell me to be there. 分かってる。遠くからの援護は何とかしよう。 Whoa, were my words that surprising? 離れたところからセイバーを援護すればいいんだろ。それなら何とかなると思う。 Saying that, I hold up the branch I just collected. The length is perfect.
The flexibility is good as well. This is the first time I've done this kind of strengthening, but I don't think there's any flaw in the principle. The point is, I just need to keep reinforcing it until it becomes a real one. And for this, I also have a reference since he had one too. And on top of that, magical energy has been flowing in my body for a while now. I just have to repeat the usual process now. I analyze the basic structure and modify it. I analyze the composition, materials, and reinforce them. But that's not enough if the original is a branch and the finished product is his bow. I have to imagine it from the concept of creation. If I am to get it close enough to the real one, I have to formulate every hypothesis at least in my head. I open my eyes. The branch is shaped right, but it's ugly and crooked. But I know it will work as a bow. I just have to make the arrows in the same way, ugly and crooked, right? シロ、今の。ああ、シンジとの一件でなんとなくコツが分かった。遠坂も言ってただろ、力みすぎるなって。そう。まあ、手段ができたのはいいことだし、今はいいわ。Hey, chipping off one hit point at a time is still chipping off one hit point. 話を戻すけど、とにかく2人にはバーサーカーと戦ってもらう。私はあらかじめ木に登って上から様子を観察してるから。Alright, wait. I just thought of something. He can make the bow from just seeing it, right? Can we make Excalibur because we saw it? Oh, these are the questions, huh? で、セイバーがなんとかバーサーカーに隙を作ったら、死角である頭上からとっておきの宝石を使い切って、バーサーカーを串刺しにする。Use all your attack items, I see. 宝石というのは輪の魔術ですか。だとしても生半可な魔術ではバーサーカーの体には届きません。彼を傷つけるには最大純度の攻撃でなければならないのですから。分かってる。要するに A 判定の攻撃でないとダメなんでしょ。 Oh, she's smug. Saying that, Tosaka takes his jewel out of her pocket. その宝石は私が物心ついた時からために貯めた貯金みたいなものよ。これ一つで A 判定の大魔術を即座に発生させられる。10個あったんだけどね。一つはあなたに使っちゃったわ。そうか。あの時の魔術ならば確かにバーサーカーは防げない。彼には私のような対魔力はありません。魔術であってもそれが A 判定ならば問題なく貫通する。そういうことよ。本当は小出ししていこうと思ったけど、悠長なことは言ってられないわ。バーサーカーには特別に2つか3つは叩き込んでやるんだから。Yeah, it's like using your elixirs. Tosaka sticks out her chest in confidence. But おい、なんか半端にせこくないか。同感です。私が言えることではありませんが、せめて半分使い切る。Yeah, come on, 5 or 6, right? と思うのですが。何よ、そんなの人の勝手でしょ。あなたたちね、私がどれほど苦労してここまで貯めたって思ってるのよ。Saber and I protest silently. わかったわよ。半分使えばいいんでしょ。使えば。とにかく作戦はそれだけよ。あとは私が隠れられて、シローがセイバーの援護をしやすい場所を探さなくちゃ。イリアスフィールが来る前にいい場所を見つけましょう。Yeah, we can't stay in this ruin now. As Tosaka says, all that's left is to find a spot to wait for Berserker. But before that... Relationship point, Saber! I wonder if Saber's really all... I'm not even gonna do a save there. She says she will have no problems fighting, but isn't it hard on her fighting Berserker when she was so weak before? No, I'm more worried about her noble phantasms. そのさ、どんな状況になってもあの宝具は使わないでほしいんだ。地上であんなものを使ったら大事だし、それにバーサーカーを倒せてもセイバーが死ぬなんていうのは嫌だ。ええ、分かっています。私も宝具を使う気はありません。今の魔力でバーサーカーを倒せるとは限りませんし、何より消えてしまっては聖杯を手に入れられない。よし、いつものセイバーだ。うんざりするほど冷静で安心した。それはどういう意味でしょうか、シロ。She's not very happy with that comment. タイはないよ。いいから外に出よ
遠坂を待たせるとまた文句を言われるからな。そうですね。リンはシローに文句を言うのが趣味のようですから。Saying such an ominous thing, Saber heads to the exit. Then, Saber's body falls forward as if she tripped on something. I quickly grab her hand. ほら、足元危ないぞ。散らかってるんだから気をつけないと。Big blushy coming up. She's so blushy. Hey, Saber is blushing そうい awkwardly. えば、どうした？なんかあったのか？いえ、そういうわけではないのですが、手を握られていると、その。Yo, y'all ever just seduce the King of England? Saber blushes even more. Her figure looks like me from earlier. I blush too. Unable to say anything, we just stand there and die. 外に出よう。 Berserker crashes through the room. そうですね。急ぎましょう、シロ。We reach an open clearing in the forest. The sun is rising and the forest is darkened by the morning mist. Compared to the inside of the dense forest, this place has an open view. 遠坂、ここ悪くないんじゃないのか？そうね。条件はいくらかクリアしてるけど、見晴らしが良すぎるのがどうもね。これじゃあ私はともかくセイバーとシローの逃げ道がないもの。We don't need no escape route. We're gonna fight death head on. She's such a perfectionist, considering even the escape routes. 丘を渡りましょう。大丈夫。まだ時間はあるわ。Tosaka re-enters the forest. But Saber stares into the distance and doesn't move. セイバー、何してるのよ。早くしないとイリアスフィールに。Oh, we feel it. Oh, that's terrifying. A girl's voice echoes through the forest. Beyond the mist, from inside the forest far away, something black comes straight for us. やば。あいつ、もうシロを見つけたの？まずい。ここじゃ視界が広すぎる。何よこのスピード。これじゃあ2分かからない。ちょっと、何のんびりしてるのよ、2人とも。ここじゃまずいって言ってるでしょ。早く場所を変えないと。いや、ここでいい、遠坂。3人で戦えるだけでも良好なんだ。これ以上は求められない。バカ、それがまずいんだってば。ここじゃ横幅がありすぎるの。セイバーだけじゃバーサーカーを止められないし、いくら離れてたってあんたも間合いに入っちゃうじゃない。遠坂が心配してくれてるのは分かってるけど、危険なのはみんな一緒だ。それはそうだけど。セイバーもいいな。ここでバーサーカーを迎え撃つ。Saber nods quietly. 分かったわよ。簡単にやられたら怒るからね。Now's not the time to be tsundere, Rin. She must have agreed as she disappears into the fog. The fog flickers. Ooh, there they are. From the morning fog, as if a black darkness is seeping out, the mad warrior appears with a white girl. 意外ね。てっきり最後まで逃げ回るとばかり思ってたのに。それとも、もう観念したの？お兄ちゃん。セイバーは治ったんだ。そっか。だから逃げ回るのはやめにしたのね。欲しいな。そんなことで私に勝てると思うのは可愛いんだけど。残念ね。シロはここで死ぬんだもの。Tosaka must have finished climbing the tree. If she's going to place herself, if she's going to place herself, it will be near the center of the clearing. Nobody would notice as she was right where the branches are overlapping, and they should be strong enough to support her as well. そう。あくまでそういう態度なんだ。なら、もうおしゃべりはここまでだね。リンとモドも殺してあげ。Ah, she knows Rin's here. 待ちなさい。リンはどうしたの？ Oh, maybe not. 遠坂はここにはいない。あいつと俺たちは塔に別れた。別行動をとったの？そっか。セイバーを連れてるシロは足手まといだものね。リン一人ならもっと遠くに逃げられる。Placing a hard bet, she knows exactly that where Rin would be, and she's just playing along with us. そういうことだ。もうとっくに森を出てるだろう。今から追っても間に合わないぞ。そうかしら。
この森はアインツベルンの結界よ。誰が入ってきて誰が出ていったかぐらいはわかるんだから。あれから Well, 外にいた okay. 人間は一人もいない。リンはまだ森にいるわ。探し出すのはこの後でも十分よ。So she just knows who enters and leaves. She doesn't know where. イリア、戦う前にもう一度だけ聞くぞ。マスターをやめて、こんな戦いをやめることはできないのか？できないよ。おじいさまの言いつけだもの。バーサーカーがいる限り、私はアインツベルンのマスターなの。イリアは他のマスターたちを殺して聖杯を持ち帰らなくちゃいけないんだから。それにもう一度だけ聞くのはこっちだよ。 She has a little hope in her voice. But as long as Saber's beside me, I can't nod to her words. 答えは変わらない。俺はセイバーのマスターだ。お前がマスターをやめないって言うんなら、バーサーカーを倒してやめさせる。I declare so while looking at Ilya and Berserker. Whoa! In that instant, the air in the clearing freezes. そう。なら本気で殺してあげる。その思い上がりと一緒に粉々に砕いてあげるわ。シロ。Okay. What is that? A pattern is appearing on her face. No, it's not just her face. The thing is all over her body. It's a Oh my god. What? That's her command spell. That's a lot more than 3. 遊びは終わりよ。蹴散らしなさい。ヘラクレス。A dead voice. As if to answer it, the giant behind her roars. Ooh, that's some redacted text there. A scream that shakes the earth. The giant screams as if going insane, and its every ability increases as it deforms and swells. そんな理性を奪っていただけで凶暴化させていなかったというのか。Oh! Oh! Oh, this music! A silver light dashes forward in reply. Berserker lands in the center of the clearing. A huge body descends and Saber runs straight for its landing point. The ground trembles. As if stopping a meteor, Saber attacks Berserker. Whoa, there's some CG in here that's new. Oh my god. Oh, this line in the music and everything. It is the return of legends. The continuous sound of clashing. Their ranges are different. Their speeds are different. Their strengths remaining are too different. The only thing possible for Saber to do is smash her sword into the unavoidable attack and stop it from slashing her by offsetting it with her own blow. The roar shakes the ground. Berserker's whirlwind cuts through the wind and flings back the defending Saber. Saber's armor chips away with every blow, and as she hits the ground, she charges bravely at Berserker without falling to her knees. But she's already at her limits. Saber's breathing wildly, and her movements are slowing down even to my eyes. She's not even trying to create an opening in Berserker. Saber will be slashed by him in a few more blows. In my clenched fist is a bow. I'll provide backup with the bow! Please don't draw aggro. The instant Saber is flung away, I fire at Berserker. This won't hurt him, but it should at least take his attention off Saber. The arrow that hits Berserker's temple does nothing. I can't even get his attention. The giant does not block. No, he doesn't even care about my attack. I'm too weak. I can't hurt Berserker no matter what I do. All I'm doing is distracting Saber. A strong blow. Saber, repelling that attack, has her feet driven into the ground up to her ankles. The blows are heavy and fast. The axe sword flying above Saber's head comes down. The sword shaves off some of her armor as she flings herself away and breaks the ground. I feel like I'll grind my teeth down. Am I unable to do anything after all? I can't protect Saber nor fight alongside her. There's nothing I can do. All I can do is... Picture the sword! せめてイメージしろ。お前にできることなど、所詮その程度でしかないのだから。That guy said so. 外敵などいらぬ。
お前にとって戦う相手とは自身のイメージに他ならない。 Are we gonna picture Excalibur and throw it to her? Like, make it and throw it? That's right. What was he saying? It wasn't his usual harassment. Those words held an importance that I need to understand right now. No, saying that, weren't all of his words a warning that I shouldn't have ignored? Saber's body is flung away. She didn't jump to get away. She took a blow. That storm-like blow landed right on her side. Saber totters. Concentrating straight into her numb fingers, she faces Berserker again, coughing violently. The giant will not miss the opening Saber has finally shown. My voice won't reach them. It's useless for me to say anything, and it's useless for me to have a bow mimicking archers. Do I still not understand what I can do? What I should be doing? That's right. What do I need to do in order to save Saber? Ooh, red flashing. A bow won't do. Even a lance won't be able to pierce him. And that doesn't mean I should have the same weapon as that doesn't mean I should have the same weapon as the enemy. That giant. To defeat that mountain, I'll need a sword. A sharp and gorgeous sword of the king that will defeat the enemy in one blow. Like that golden sword so suited to her that I saw in my dreams. My head hurts. Bearing my nausea, I still stare at Saber. But ironically, I feel like I'm going crazier the more I stare at her about to collapse. Saber and Berserker's movement seem to be in slow motion. Many switches are arranged in a row. Coughing, Saber bends her body in pain for an instant. Berserker smashes down his axe sword with all his might. As if making a line, the firing hammers move into position one by one. It seems like knocking down dominoes. The triggers are pulled all at once. What is happening to my body? Berserker's blow smashes Saber away. It's fatal. Saber's body is split through the waist and her pieces are thrown into the air. No, what? The only thing flung into the air is Saber's armor. Oh, thank God. Berserker only smashed Saber's armor. Saber created an opening to make Berserker take a large swing, and Saber charges in at top speed using all the energy she has left. A black howl surges out, but he can't retreat from Saber, who is right in front of him. She places both hands on her sword and slashes at Berserker with all her might. I can't believe it. The giant that seemed to be rooted in the ground is smashed back a few meters by Saber's blow. And then the true final attack is executed instantly. There she goes! She must intend to fire it from as close as possible. Tosaka jumps down from the branch high above and throws her jewels as she descends. Jumpin'! A rain of ice whirls down. In it, 3 giant icicles sharpened like spears have enough magical energy concentrating them to blow away a whole mansion. Ilya, who was only watching until now, screams. She must have realized how dangerous that attack is, but it's too late. There's no way he would be able to dodge it. A once-in-a-lifetime opportunity. A shotgun of ice. Hey, nice Mega Man reference. Perfectly coordinated with Saber's desperate attack. It has more than enough magical energy in it to be able to kill Berserker. But how is the music so perfectly timed? Like, it seems to be so perfect, and because I'm going at different times, so how's it working? He swings his axe sword through the air. Even as he's pushed back by Saber, he destroys 3 blocks of ice with his quickly readied axe sword. Splashes of blood. Perhaps because he swung with only one arm, the ice is not completely destroyed as it lacerates his arm. Not only that, the ice refreezes on the giant's arm and stops its movements completely. But still, it only got one of his arms. Saber raises her voice. It's only natural. Because Berserker's other arm has grabbed Tosaka's body as she descended onto him. Oh no! Rip Tosaka! Oh, you're super dead. This is the deadest you've ever been, huh? Tosaka's face contorts in pain. There's no way she's getting out of this. With Berserker's power, it should be no problem to crush Tosaka.
I run. I don't care if I'm only dragging her down. I don't care if I can't do anything. I won't let him crush Tosaka. Saber must not have any power left to stand, but she lifts her body. Tosaka must be in pain as she reaches out with her face downcast. そんなことだろうと思ったわ。 She wanted to get closer, huh? She smiles and speaks boldly. 4! Everyone gasps, including me! Saber, I, and even Berserker must have frozen. She's horrible. She knew this was gonna happen yet never told us about it. You're the smuggest mastermind of them all. Berserker puts power into his grip, but it's a second too late. Oh my goodness. Bullets of light are fired. 4 jewels are used. The rapid fire from perfect point blank range kills the Black Mad Warrior for sure this time. No, it has splendidly, perfectly blown away his life. Ho, that's one way to do it. Did Berserker's head get blown off? Blood splatters over me and I'm at least 10 meters away. I slow my running steps. Tosaka is still held by Berserker, but the battle is over. Berserker's face is still covered in white smoke. From the smoldering sounds, it must have been a huge explosion. Uh-oh, no way. I hear Tosaka's voice. She's looking into the white smoke, dumbfounded. Oh, no, he's fine. That's not good. Hold on. Is it just my imagination? Berserker's fingers holding Tosaka are digging deeper into her? How? Tosaka's just staring at the white smoke. But it doesn't last long. The large cloud of white smoke fades away. In it. Is Berserker's face, though it was certainly blown away. Tosaka's at a loss for words, cowed by his demonic stare. まさか1回だけでもバーサーカーを殺すなんてね。でも残念でした。バーサーカーはそれくらいじゃ消えないんだ。Oh my god. そいつは12回殺されなくちゃ死ねない体なんだから。One for each of his trials. Of course. 12回殺される。そっか。神名が分かった時点で。 思い当たるべきだった。ヘラクレスって言ったらヒドラの弓なのに、持ってるのはただの岩だった。だからこいつの宝具は物じゃないんだ。英雄ヘラクレスのシンボルはそう肉体そのものがヘラクレスの宝具なのよ。He has the body of the Heracles that did the 12 whatever challenges, whatever. Labors, that's the word. ギリシャの英雄ヘラクレスは己が罪を償うために12もの冒険を乗り越え、そのご褒美として不死になった。That is bad for us. And didn't Archer take off like 6, they said, or something? この意味、あなた命をストック。蘇生魔術の重ねがけ。It's just, he just has extra lives like in a video game. ええ。だからそいつは簡単には死ねないの。かつて自分が乗り越えた分の試練は生き延びてしまう神々にかけられた不死の呪い。それが私のバーサーカーの宝具、ゴッドハンドなんだ。Oh, that's God Hand. Okay. Okay, 3 out of 10 on IGN. あった？バーサーカーは今ので死んでしまったけど、あと5つの命があるの。I can't hear Ilya too well. I see Saber run up to Berserker out of the corner of my eye. Saber dashes to her. Tosaka tries to tear off Berserker's fingers, but they won't even budge. Then... いいよバーサーカー。そいつ潰しちゃえ。The burning eyes glare at Tosaka. させるか。 Saber slashes at Berserker. The invisible sword is swung at Berserker's defenseless arm as if chopping a vegetable. But it has no effect. This is not going well. Her face freezes as she sees me run up to Berserker. Oh, that's not... Oh, I thought you ran away.
Not towards! That's a bad move! I smack my bow against his back. Boy, what are you doing? My fingers are numb. What kind of a body does he have if I, the one doing the hitting, have hands that go numb? 逃げてシロ Huh? I raise my face at Saber's voice. In that instant, my body flies through the air like a leaf. Ooh! I drop like a piece of trash. Berserker smacked me with that frozen sword. The bow I instantly blocked with is easily smashed, and I'm thrown so far. Oh, this isn't going well. I writhe in pain. The breaking sound was not from the bow. One of my arms is bent like a spider's. Breathing hurts so much that I want to smash my lungs up. I get up. Right now I have to run. I run. It's my turn this time, and I'll break his arm and save Tosaka. Dude, what are you doing? It's not gonna work. He must have his eyes on the back of his head as he swings his sword as if flinging away a bug. I can dodge it. I won't be hit by something swung with a frozen arm. Damn it, my body's sinking. It must have scraped my leg. Damn it, don't break my leg when you haven't even hit me. Or when you haven't even hit it. もういい離れなさいマスタ I can't do that. I won't let Tosaka die. What do I need to do to save her? A weapon. A blade would be good. At my feet are the remains of the destroyed bow. Above me is Berserker's sword coming down. I pick up a broken piece. Descending sword. There's no time to think. I channel my magical energy into it. I easily succeed at strengthening it, but the sword comes down. The broken piece is totally smashed this time. My body, that should have dodged the blow, collapses. So there was no meaning in strengthening such a broken piece. If I'm to do it again, I will have to do it from the very beginning. Nothing should be impossible. If there's a model, anyone can imitate it. So I have to repeat the foundation, composition, work, experience, time, and... growling. The giant turns. It must have decided to kill this annoying nuisance before Tosaka. Raising my body, I glare at the giant. I have no fear. My mind has already burned up. But behind me... Oh, you lied! Preparing even for her own elimination, Saber's determined to use her holy sword. Don't use it! The wind unravels. I start to see the golden sword in Saber's hand. The one that must not be used. The sword I told her not to use under any circumstances. I snap. It makes the last rope holding me snap. Whoa, we command her to use it. My left hand is burning. One of the command spells disappears. どうしてもうこれしかないではないですかシロ I did not mean to use my command spell. I don't know. I don't know anything about that. All I know is that you'll disappear if you use that. I won't allow that. And I can't forgive myself for not being able to let her use the sword freely and not be able to save Tosaka myself. Saber falls to her knees. Just releasing the sword gets her like that. You can't use that sword in your condition. So wait. If you can't use that sword, I'll make one that you can use. Yeah! 現実でかなわない相手なら想像の中で勝て自身が勝てないのなら勝てるものを幻想しろ Well, that's two of our command spells done. With that said, it's obvious. That's the only thing I can do. So make it. Make something that will not lose to anything. Always imagine the strongest. Imagine the best imitation that will deceive everybody, even yourself. It is not difficult at all. It is not impossible. From the beginning, this body was a magic circuit specialized for this purpose alone. What are you talking about right now? I spring up. My whole body is burning and my left hand feels like it's on fire. Yeah! あの剣は私の Saber's voice is filled with blank amazement. She is staring at what I'm holding, which should not exist here. Does the sword have a will of its own? Oh wow, you're yelling. Nice! The golden sword does not stop. As if pulled toward it, slashes through the giant's arm. Tosaka falls with the arm that was grabbing her, and the sword that cut through his arm shatters like glass. Oh, it's a one-use item. All the blood in me regurgitates. But there's no problem there. The sword broke.
That is impossible. If I imitated the sword, it cannot be broken. It broke because it was not sufficient. My image of it fell short of the real sword. His eyes stare at me. The giant sword is swung really to kill me this time. I don't care about that. He's not my opponent. For Emyashiro, there is only one opponent. The sword just now wasn't perfect. The unbreakable sword broke because there's a flaw in the assumptions. If I'm to duplicate it, I can not only duplicate its shape, I must also reproduce the maker? What are you talking about, dude? I hear a gasp. In front of me is the axe sword swung like a storm and a defending sword that is being made. I don't know if I'm desperate, but I'm blocking the attack with the sword in my hand. But that's none of my business. What I need to do now is make this real. That is a mistake as well. Emyashiro was not made for fighting. Your fight is a mental fight, a fight with yourself. I know that without being told. What I must do is simple. I concentrate. I'm challenging myself. No deviation or compromise is allowed. Whoa! Judging the okay, these are all gonna light the heck up, I'm guessing. Judging the concept of creation, hypothesizing the basic structure, duplicating composition material, imitating the skill of its maker, sympathizing with the experience of its growth, reproducing the accumulated years, excelling every manufacturing process. Slightly duckish there. Two! We got two going. Now I bind the illusion and make his sword. Dope! The giant howls. The sword blocks the numerous blows, smashing madly. But this is it. I'm tossed away. As soon as my consciousness returns, the sword must have left everything in my hands. I'm easily thrown away by the attacks I was easily blocking until now. The senses in my arms are already gone. My wrist is about to rip off as I see the red meat. Ew, gross! My legs won't move. All my muscles have stopped working. I can't stand up. I made the sword that surpasses Berserker, but that's all. As I am only a maker, I cannot handle the sword. Well, pass it to someone who does. A shadow engulfs me. He must know who he needs to kill first now. Berserker pursues me like wind and swings his sword. But his sword is deflected. As I stand there in blank amazement, I notice another hand over my hand. The air shakes violently. The giant launches an attack with all his might to destroy everything. But just before that, I hear her voice closer than anything. We do it together! Yo, if Berserker attacked me like a gust, Saber must have rushed to me like a gale. Having rushed to me, Saber turns around and... It's a good thing we made the handle long enough. The sword of rock breaks. The flash of the golden sword smashes the giant's axe sword, slashes into the hard body and... Woo! If the shape is similar, the ability must be similar as well. The golden sword digging deep into Berserker engulfs the giant body from the inside. But that's only for an instant. The light disappears, and silence returns to the forest. Yo, is he gone? Is he gone? Strength departs from my body. The body that was so hot starts to cool down. The sword is disappearing from the tip. I watch it absent-mindedly. We stand next to each other, holding the same sword until it disappears completely. Wind blows through the forest clearing. Neither the howling that shook the ground nor the blows that cut the air remain now. I'm sorry, who is speaking right now? The undefeatable giant. Oh! Oh, that's him! Okay. The undefeatable giant becomes motionless and says so in a deep voice, gazing at the knight that defeated him. これはカリバーン。王を選定する岩の剣。永遠に失われた私の剣ですが。今のは貴様の剣ではなかろう。
それはその男が作り上げた幻想に過ぎん。 Saber nods quietly. 所詮はまがいもの。二度とは存在せぬ剣だ。だが、しかし。 Berserker's chest splits open, slowly. From the wound made by the light, he crumples away like sand. I don't feel so good, Iliasfeel. そうも侮れぬ。よもやただの一撃で Oh, 身を七度。 oh, that's really cool. Yo, that's really cool. A sword that was so powerful it killed him 7 times in one blow. He puts no emotion into his dying words. That mad warrior follows his role until the very end, and his existence disperses as if fading into the air. Oof, was that a crack in my world? I feel dizzy. It must be the cost of using such excessive magic. My blood that ran wild is crushing my brain with too much oxygen. And on top of that, I have a headache like my head is splitting open. It's because the enemy has disappeared and the thing numbing my pain has disappeared. The dizziness and the headache come to me as if to make up for what has accumulated. シロ Saber supports my collapsing body. But she didn't have any energy to spare to care for me. いや大丈夫だ。ところどころ骨が折れてるけど命には別状はない。例の自然治癒も働いてるしなんとかなる。何を言うのです。あれだけの投影魔術を使ったのですから今は休息を取らないと。いやけど There's something I have to talk to, or there's someone I have to talk to first. Oh, hi. イリアスフィール Saber prepares herself. Ilya is staring at the place where Berserker used to be with empty eyes. ちょうどいい。何のつもりかは知りませんが追う手間が省けました。潔く。ダメだセイバー。イリアには手を出さないでくれ。バーサーカーがいなくなったんならイリアは。I stop Saber with my remaining strength. She must not realize we're here. Staring at the ground, Ilya murmurs, 嘘。バーサーカー死んじゃったの。 Yeah, 7 times in an instance, he said that. She sounds like an abandoned child. I restrain Saber with my hand and quietly call out to her. She must have noticed me from that. Ilya slightly raised her head and... Suddenly, falls to the ground like a doll being switched off. Yeah, what? I don't know what's going on. I just stare at the girl on the ground. Oh right, Rin. As if to replace her, Tosaka gets up. She's fine. Berserker's hand had disappeared, and it seems she's finally free. I must have relaxed seeing Tosaka's safety. I feel like I'm about to faint. But I can't whine like that. Even though we defeated Berserker, we're still in the forest. None of us are able to walk. We have to push our wounded bodies and get out of this forest now. I look up at the dawning sky. The town is far away, and I cannot find any uninjured allies nor any place on my body that's not hurt. But still, we made it through the morning. The night I was prepared to not live through. After driving off the greatest enemy, we leave the winter forest.